Panga wageni, muhakikishe ushers wageni wameketi kule ambapo ni kwao. We agree that the visitors designated tafadhali tuketi at designated. Ushers tafadhali. Ushers tafadhali. Onyesha wageni mahali ya kuketi. Kuna viti mpaka huko mwisho. Karatai. Karatai. Naomba remember wengine wa the family ushering team. Asanteni, karibuni wageni wetu, karibuni. Karibuni wageni. Ni wageni. Mpaka kule
huko mbele. Karibuni, karibuni wageni, tunawakaribisha kwa mkono mkunjufu. Mpaka huko mwisho kabisa kuna space. Hizi vitu ni zetu, mpaka huko mwisho kuna space. So tunawakaribisheni. Asanteni, tukisonga. Karibuni wageni, tukiendelea, tukisonga. Kuna space pande ya juu, kuna space pande ya chini, kuna space mpaka kule mbele. So please feel most welcome. Tuko na space huko mbele, tuko na space ya familia pande hii. Na tuko na familia space nyingine kule pande ya juu kule kwa Mwembe kuna space. Karibuni, karibuni, tunaenda tukimalizia. Tunaenda tukimalizia. Asanteni, karibuni, tunaenda tukimalizia. Karibuni, karibuni, karibuni. Mzee alikuwa rafiki yetu sisi sote. Tulimpenda sana, lakini Mungu akampenda zaidi. Karibuni, tunawakaribisheni, karibuni. Karibuni. Sisa, tumekuona. Karibu sana. Sisa Moyaweru, karibu sana, tumekuona. Karibuni, karibuni, karibuni. Karibuni, tunaenda tukimalizia. Karibuni. Please welcome. Karibuni, tunaenda tukimalizia. Wale wako mbali tunawaomba wakuje mbio mbio, sababu tukimaliza hii sasa hakuna lingine. Tukimalizia hapa hakuna lingine. Kuna space mpaka pande ya juu. Ashas, kuna space pande ya juu. Asante. Tukimalizia. Tunaenda tukimalizia. Safari yangu tate. Oja.
sawa sawa. Asanteni. Wa mwisho ni kwaya kufill the body. Sasa tunaelekea kufunika. Kama unakuja ukuje mbio, kama unakuja tunakuomba uharakishe kidogo. Kwaya wakimalizika tutakuwa tunamaliza hiyo kitengo kupatiana Mzee Cosmas Kathungu. Bas tunaenda kufungilia na tukishafunga hakuna mtu atasema afunguliwe tena. So tafadhali, hao wanakuja watatu ndio wa mwisho. Ngoja kidogo. Kujeni. Nimeona wasee wa heshima. Tukisonga tafadhalini. Asante, tukisonga. Tukisonga tafadhali. Asante. Tumekuona mheshimiwa, tafadhali karibu. Asante. One, two. Nini mbaya basi? Mwendo nimeumaliza.
wanakwaya wetu napoendelea settle down, ningetaka mefika chief, assistant chief, nani yuko? Chief wa area hii, assistant chief, nani yako area? Thank you. Huyo ndi assistant chief. Aya, karibu assistant chief, utukaribisha katika hii kikao tafadhali. Na tupatiwe microphone ya pili tuweze kujipanga. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa majina ni Alex Fundi, assistant chief hapa Kawanjara, na ningependa kuwakaribisha nyinyi wote hapa. La pili, nimeleta rambirambi zangu on behalf of watu wa Kawanjara sublocation. Mzee alikuwa mzee wa busara, alikuwa mzee wa mawaidha, lakini kama vile tunavyosema, hatuwezi laumu Mungu, amefanya kupenda kwake. Kwa hivyo sisi letu ni kuyaishi yale ambayo yalikuwa mazuri ya mzee, tuyaishi na tuendelee kuyafuata. Hapa Kawanjara security iko sawa, tunaona askari wako. In case of anything, kuna ashas ambao wako hapa pia ndani, tunaweza waomba usaidizi wowote ambao tutahitaji. Tukiendelea hivyo, wageni ambao wataendelea kufika, on behalf of chief na muombea apology, pia naye amekuwa na mkutano mwingine leo asubuhi. Madam DCC atakuwa hapa na tutaendelea kushirikiana na nyinyi. Kawanjara sublocation tunapenda wageni, especially wageni ambao wamekuja kwa amani. Tumekuja kumuombeleza mzee, alikuwa mzee wa heshima, kwa hivyo tumpatie ya mwisho mpaka dakika ya mwisho. Asanteni sana. Asante assistant chief. Ningetaka kuuliza madam mheshimiwa Mary Kafinda naye akuja atukaribisha kwa niaba ya familia. Wale wageni mashuhuri wako hapa wote tunawakaribisheni. Tunaona ndo mtoto wetu kutoka kule Siaya, County Commissioner, karibu sana. Tunakuona hapa. Former mheshimiwa kule Gachoka, tunakuona, karibu sana. Bwana Norman Nyaga, ni Gachoka ama sasa ni Kamukonje. Tafadhali karibu sana. Asante sana MC of the day, Reverend Watapitha. Familia Kathungu kiongozwa na mama my friend Lilian Wanjagi Kathungu. Viongozi wa kanisa wale wako, wageni wa heshima, distinguished guests, watu wa Kawanjara, watu wa Gecheche, familia ya karibu sana ya mwalimu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu mwema na kila wakati. Kwa niaba ya familia, I want to welcome you to this place and to thank you very much for making time to come and be with us today as we send our father off the last day. You've with us for the last 3 weeks. Thank you for being there in those very dark moments, and up to now you are here with us. We can't take it for granted. We want you to feel most welcomed here. The geography of this place, down there, those in these lower tents, there are some small rooms where you visit on your own. This other side,
There are some rooms that you can feel comfortable. Don't close over, up and down, in between. Those on this side, you can use those facilities down there. Use the facilities on this side. Tisana. Check. Asante wanakwaya, asante wanakwaya. Tunapoendelea kuketi, ningetaka kuwajulisheni ya kwamba kuna viti nyingi sana za kuketi pande hii, kuna viti pande hii ingine, na sote tunawakaribisheni katika hiki kikao. Sasa ningetaka tuingie kwa maongezi kidogo, some short speeches that we are going to hear from different people, and we are honored to start this session with a family representative. Family representative as per this program, who is Honorable Norman Nyaga. Tafadhali mheshimiwa, naona wewe ndio unaongoza, ukifuatwa na mtoto wetu commissioner wa kule Siaya, Jim Joka ndio utafuata, tukifuatiwa na marafiki ambaye ni Sakari Ndhiga ambaye ndiye member wa Njong'wa. Tafadhali. Asante wanakwaya, chorus ya mbio mbio.
like you can have some people kind of give us some songs and so on. Even get some local people who know him well to be able to sing. You can actually consult with the family to identify some other local people who may not be able to get this to speak about them. Wanakwaya, simtuimbie vizuri mkiwa umesimama tafadhali. Tuleteni wimbo mkiwa umesimama tafadhali. Kwa ya master ni Yamaha imeleta shinda ama ni nini? Tupatie wimbo mzuri mkiwa umesimama tafadhalini. Yes. Sisi tunajua Wakatoliki na nyimbo. So tafadhali tupatie wimbo moja ya kubamba vizuri. Chia maningano. Call the local people. Okay.
It's okay. The choir will do it. Tumusifu Yesu Kristo. Thank you, choir. Once again, my name is Apondo Yankano. I'm one of the MC for today. We have Reverend Tabitha. Nanie. Tuenda kuthie na mbere wega. Uria turavangite maundu na mbere na cokie ngatho ni kunya in time. Leo in meantime tweterere other governor come to come. Tugina mbere na andu aguku na uga na mauta wira mwega muno no ambuturie one of the people ramatura Kathungu guku andu a Jongwa by a good neighbor etwa Mr. Keo. I hope he's around. Mr. Keo, give your tribute please. Mr. Keo has been here all through and they have been close friends with Mzee. So please Mr. Keo, come and give your tribute. Thank you. Okay, thank you very much, Master of Ceremonies, family, extended family, the church, the visitors who have come here today. Good morning. My name is Michael Keo. I'm a neighbor to Mr. Kathungu. I don't speak a lot of English, but because the visitors we have today may not understand Kiembu, it allow me to speak in both Kiembu, English na Kiswahili. Ama namna gani? Sasa mimi nahuzunika sana. Huyu mzee alikuwa ni rafiki yangu wa karibu sana. Hata ingawa nimeambiwa I speak on behalf of the neighbors, he was not only a neighbor, and I've said it many times before. He's a neighbor, he was my friend, he was my father, and he was a confidant. We used to share a lot with him, and nasikia nimekufiwa na mtu wa maana sana. Just to remember some of the very interesting moments we had with him, today is one of the rare days that I wear or on a tie. One day I was going for an interview. Nikitafuta kazi juzi tu. Akaniuliza, do you have a tie? And honestly, I didn't have one. Huyu mzee alikuwa ananipenda. I'm a neighbor. Akaingia kwa wardrobe, akanipatia tie ya black. Na nikaenda interview na nikarudi. Sio ni rafiki yangu. So I feel nimepoteza mzee wa maana sana, mzee ambaye napenda. And on that note, I would request the family, if you happen to trace a black tie that looks like the one I'm wearing, muniachie ikiwa souvenir tu. Just a number request. Kwa sababu hiyo tie alikuwa amenipea. Number 2, he used to live very well with the neighbors around here. He was a great man. He used to attend events. He used to help where he was called upon to help. Na tulikuwa tunampenda sana. He was a very, very generous man. Kathungu angekupatia anything he could afford when you needed it. Kwa hivyo tunasikia kama neighbors lose one of our neighbors who was a great pillar, who was a great support to the community around. Number 3, he was a great entrepreneur. Na kwa sababu ya hiyo entrepreneurship yake, we were able to benefit in many ways as neighbors. We could do business here, we could have visitors coming here, na wanatuachia pesa. Sasa sisi tunasikia tumepotewa na mzee rafiki, mzee ndugu yetu, na is so blessed in eternal peace. Thank you very much. Thank you, Brother Keo. We now have Karatai. Ambetia kuthiuka. Aya mareta kwa Jongwa, maraturaga na Mzee Kathungu every day. Makaria mburi ava. Magacoka makanyesha ai. Tumusifu Yesu Kristo. Huyu ndiye aliyechukua kiti na gavana akaambiwa hapa kuwe sawa. Please
give your courageous. Thank you very much, MC. Our mom, the family of Cosmas, na wale watu tumefika. Nasifiwe. Bwana asifiwe. Mimi nimesimama hapa mbele yenu, naitwa Njeru Karatai. Na kusema ukweli, tumekuwa na chairman katika hiki kikao kutoka mwaka wa 2018 on basis. Every day lazima tungepatana na chairman for one reason or another. Tunatulia pale, tunaota moto kama kuna baridi sana, and it would give us a lot of stories and memories. Chairman was such a charming man. I will remember him for what he used to, he would keep on telling us every now and then about being honest with yourself. I remember Chairman, especially when the political hits were too much, is a man who stood by his principles. And like Governor said the other day, he would practice mature politics. Ya kwamba we may be having different opinion politically, but that does not mean tukosane. And I think that called for a very, very strong man. Katika grupu yetu ya Jongwa tumechanganyika. Watu wako na views tofauti. But he always acted as the guru, and he demonstrated leadership amongst us. Hits were too much, he would lower it. Chairman was such a great man. I will live to remember him. May God rest his soul in eternal peace. Thank you, Bona Karatai. Iko bila Karatai? Ini kwira kwa wathi vandu ana makirira. Ndugatige makiriraga. Make them happier than you found them. Thank you very much. Then we have Mr. Shandi. Mr. Shandi has been a very great friend of Mwalimu, and they somehow look alike. And they know each other deeply. Thank you very much, Mwalimu. Thank you, MC. The family of Mr. Kathungu, all the friends of Mr. Kathungu who are here. I'm Peter Chan, a very close friend to Mwalimu. He was my teacher at A levels, and he did enough, and that's why you can see I am a very disciplined person. I've met with him from 2018, when that's the time we became very close, and at some levels we became brothers. He used to call me young brother, and we've done so many things. We've been happy together, we've been sad together, we've gone to funerals, we've gone to parties. And I remember one thing he did during my daughter's wedding, who I'm sure she should be around now. He told me he will be my bodyguard in his Mercedes. I am sit back so that my in-laws, when they see me, they tugana kiyembu okorowe mondo. Ngurubu yetu ya njua ekoro to principle emwe. Nitusi andone ni ando kwe murutai mondo no kwe mondo. Mungu tuika mondo no ka mondo manteka gwani handu area yengi. Mwalimu wale wanjongwa sababu arai mondo. Tondo mondo mara mwalimu yekite ni manene. Nikezo tulete tukovetie na atuthomithitie maundu menge muno. Ndingeria maundu menge muno tondo mwalimu ndiandara na mvuthie ara mona kindu kia mbere kuria sande ni muriu iriria nguria ciatigara sande ni havewe kanyamu arie nundu atendangiendie kuona ni muvotu ambitaga Mr. Shandi ngamweta mwalimu. I may not talk much today because I ndenda kuwa tindikario for wa mwalimu ringi, but ngai ni mwega. By the way, ningira uriruwe nore ko kuthie ningira thiire kuri andu mona o kumagenda nga go kumaterekaga
ningerogire mundu ro bana ngogunda thie mwarimu atigwe nakyo kirikano gikauga atiriri mesiria manga ina metu nitawiguru na matumairo na nthi tungirendere mundu engi athie no na kenga imesiria metu na make ningurani wendi wa Ngai wikike family Ngai wa wanamu Ngai tikwathikaga nae ni amenya gori areka tondu muvunjia ni agoka na tondu korore na thakame ovunjia umuthi tiga ndige kovunjia ningamuvunjiria muthenya ucio engi mwathani amurathime kiogo. Thank you kanaga sande ekoviri yake kwi vandu watigara no sawa ngamna bingo ingi. We now go to the chairman who has been a very close friend and like a brother to the late Muse Matura hapo bingo sionde Mr. Kithaka na gako murumukwire thini wa kundu gutiga family ni muthuriu marari saga makanyo soro na mwalimu story cia tene makabesana. I think Mr. Our father has gone with a lot of secrets ya mwalimu. Now keep the secrets ya mwalimu. Thank you very much. Asante sana. Mr. Kathungu was a friend of mine. Nilikuwa nasema Mr. Kathungu alikuwa rafiki wangu wa ndani kabisa. Nimeishi na bwana Kathungu kwa zaidi ya miaka 65 na tunajuana. Sitaki kusema mengi, lakini ningetaka kusema hivi: wale ambao wako hapa na ni wasomi wa Biblia wakiangalia Genesis chapter 52 mwisho, Yusufu aliwaambia ndugu zake, Mungu akimubariki na uhai na mkiwa mtarundi mahali mlikotoka, nikifariki mtachukua huu mwili wangu na muupeleke mahali wale tulizaliwa nao nisikwe huko. Wale ambao tumekuwa nao hapa, ile siku bwana Kathungu alifariki, nilikuja nikaambiwa nikiwa pale karibu na ile kitchen, kwa sababu siku hiyo nilikuta watu wanaanguka huko chini, nikaambiwa Kathungu amekufa. Hata kile nilikuwa nimeleta ili tusome pamoja na yeye nikaacha, alafu nikakimbia mahali alikuwa. Nimemuona Muthoi hapa. Nikaenda nikaangalia mwili wake mahali alikuwa amewekwa. Alafu yale mengine yakafuata. Tumekuwa hapa katika nyumba hii all those days kumuomboleza bwana Kathungu, na nataka kushukuru SWA ya Kawanjara kwa sababu wameshikilia maombi ya imani yetu hapa. Mungu amuweke Kathungu roho yake mahali pema poponi. Asante. Thank you very much, the former moderator of Biruri. Now, Museta kwa Peter Muthoi. Peter Muthoi, please. Family is requesting you come and give a tribute.
Please come over. Good morning, everybody. Ni beta kwa mudhui. Ni meta hapo go tagaya. Ko ni gwa bakuya muyaro. Muyaro muno. Thank you very much. My name is not Peter. Peter is Dwega wa Kathungu. Ni beta kwa mudhui Kariuki. I've heard Mr. Kithaka say that he has known Mwalimu for 65 years. I've known Mwalimu Chairman for more than 50 years. And you might wonder how that would have been. It's because I met him first when I was in primary school in Dagaya. Then after that, of course, I saw him go up, he saw me grow. And we got onto a stage where he ceased being my brother, my older brother, and ended up becoming one of my best friends. And at one time, like I've read there, that he surprised his girlfriend that time by turning up in class as her teacher. I was in the same class because the wife was my classmate. So you can see we have come a long way. Yes, we have. And I hope Lucy is around. Has she arrived? If you see my wife, just let me know. She came from Nairobi, I came from Nyeri. But we are all here because really, Kathungu ceased being a friend and became a brother. He has gone with a few accomplished tasks that Kithaka will have now to follow up with the Kathungu's son called James and another one called Fulet. I know this family. I'm a part of it. So whatever he did not accomplish, but we will have to continue. But like I told Mama Betty the other day, you don't have to get worried because we will be there for this family. We will start by you. Me, I gave myself the authority to adopt the family. And me and Norman Yaga, we agreed. As much as many people will say they will come to visit you after this is over, many of them will not. But you can be certain I'll be coming. Every time I felt low, and I told my wife Lucy I was feeling low, and I was in Nyeri, she was in Nairobi. She would ask me, why don't you go to Embu and visit Kathungu? I felt I needed very little provocation to come to this place, just to see Kathungu. And like Mr. Shandi has said, we'll be sitting somewhere there and killing all the road runners that will be around this place, and eating them up. Now, I don't know what I'll be doing. Now, Norman, you must be prepared. We will continue coming to Embu. Now, we'll be coming to you until this family is fully grown, and then we can be going to visit them. You are not alone. We all feel the loss, and sometimes I don't know, but he taught me, he taught me in Kagaru, and I remember one of the books he taught me was God's Bits of Wood, and I'm glad that he inculcated a lot of things in us. And one thing I ask Betty, when all is said and done, please look for that book, the play he wrote, The Children of Kembu. Then we will revise it and see whether it can be published posthumously. There are a lot of things we would want to do for Mwalimu, but in our own little ways, we are going to work out later when this is over, and then we will agree on how to go about it. The more I continue giving you stories, I can tell you for a whole week, the more I'm likely to mess. But this is one broad hair of a picture that has really annoyed me, because every time I look at him, I feel very bad, because I never thought it would happen to him, I never imagined. Maybe you allow me to say that the day he passed on, was it on a Tuesday? I was in Mombasa. I was supposed to come on Friday. That Friday, we were going to come and kill another road runner here because I had a function in Embu. I never came back. I only came back that time when we agreed I was going to come for that day. But it's been very hard on all of us. But we say where I come from, we will not question God. Because ahota gukwira wabate agagutaririe, and then he
he will not allow you to come back because you might bring in a lot of confusion. So, with so many words, let me leave it at that and say that we will meet again. I am quite certain. The guy was very prayerful. So I know we have set you free, and I know you are in a better place. Thank you. Thank you very much indeed. Thank you, Dr. Mr. Mudhui. I can keep it for myself, eh? No, let me hold it for you. Asanteni wale wanaokuja na wale wako huko mbali, tunaendelea kuanjulisheni space enough pande hii. Kwa hivyo ushers, tunawaomba mpitisha wageni wetu wakuje wapite pande hii, kuna space ya kutosha tukiendelea pamoja. Tunawashukuru nyote kwa sababu ya kuja. Na tunaendelea vizuri. Ningetaka wanakwaya wanjipange, we Karumbo Mbegusaka kimbaka monoko haya. Ngaya to mbire na geto iga gukothe. Amokire iwega kana mvute ikwaya master wenyu. Ngaya to mbire na geto iga gukothe. Nerone na mangaya to mbire na geto iga so gloria. Ronene ma. So kerai. Wendo. Ronene ma. Ronene ma. Neruendo runene. Gaya to mbire na geto iga gukothe. Neruendo runene. Asanteni, washangilia kwa makofi. Ngoja kidogo. Shangilieni wanakwaya wetu kwa makofi. Thank you very much indeed. Thank you choir. Leo tuenda kuigua mearia minini ya one of the in-laws, Mzee John Koru. Tumekuwa na yeye hapa na ni mzee wa hekima sana. Apeane tribute yake. Karibu mzee. Thank you, the MC. I am John Koro. I'm the brother-in-law of the late Mr. Kathungu. Now, first of all, distinguished guests, fellow mourners, good morning. I can see my sister-in-law here, whom I came to know very many years ago, because I came to know Mr. Kathungu when he was not married. He was not married. He is actually of my age, and therefore we know one another for about 50 years or so, and therefore is a gentleman that I have known since we were very young. See now, my sister-in-law, she is here. She came from America. But now, this is what I'm about to say about this great man. Mr. Kathungu have married his sister. We are four who have married there, and I happen to have married the sister who immediately follows him from birth. So I know him as
a national figure, a great friend, somebody who loved everybody, a great giver. He could actually sacrifice anything so long as he could afford. So we have lost not only a national figure, but a man who could unite us, all of us, in the entire family, and actually extended family. He could give help to anybody who would approach him in case he could manage to. And therefore, as we mourn for him here, he is not only a simple person, somebody who, I think, if we have about half of the people in Embu County who would wear his heart and would be a great place to live and would cherish to live in this place. And therefore, my fellow mourners here, I lack to say my brother-in-law. So we have been left by him. So what we say is only God who knows where you take him. With his wisdom and great courage of things. And therefore, those brother-in-laws whom we have been left together, the only thing that I would say is that what is required is unison. We unite with the family of the late and our life will be easier. Thank you very much. Thank you very much, Mse. Then we have Antiruamba, please. Nimesikia kama ngavana is almost coming. Can you have Antiruamba, please? 1-2 minutes. You can give your tribute. Karibu sana, Anti. Njiganere nasiugo njeraga modene kikaga kwa wega waretekia ambararia ngoro yakwa mwathani egotoria mauru mathino nembaria na kiembu rotarigwa kiembu ataburiro nucio bakuve nake niguo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Betagwa Rwamba na nini anomeririte mwalimu ni muriru muno na ru nembuga tandaundi tendera ringi nundu mwalimu, he has been my friend, my brother and our father. Kithakanda amwira nie ni marugirite kitherema ya nini muno na riu kanguga ngai eka uria kuona kwagiririkite otho message ino amenyitire ni kurasa muno kinywa na ngikwa nthi no ndia expectaga undu tocio tondu mwalimu ria nthi atindaga kimbira Rwamba ni menda tiga ni kwora akurire ite kabonge anjiarire. Bwana Yesu asifiwe. Riu ni mbuga atia ni tiga ni kwa nguga ni baba arai baba wetu kinya twi secondary ni kwa tuthomithirie roni ruria mavecagwa agaura akagora mbia agatulivira visi. Riu ni mbuga ngai ni mwega na ndingimuruta kigori ndingimuruta maviti wana ivanini na uganenga thank you muno kwe ngai nondu ndikuga ni nguvota kwaria lakini naria ogo my husband yauga kiria kiagirike makie ya Kathungu ni turai ya Kathungu ana mweke ata kana mweke ate ana muthiiko kana muthiiko Kathungu you remain Kathungu na nike brother yetu na totigatura kwete kuga nike brother yetu na ciana cia mwalimu tu ya ciendu na tungivoya tukoretwe na ngwataniro kungivoteka. Thank you Auntie Rwamba. Monde ni mangai na ndauru wakiuria. This time I welcome our Excellency the Governor of Embu, Madam Cosmas Namu, karibu sana na timu yako yote karibuni sana. Now we will request now to go to the tributes nundu wa mathaa na nturia tu
tukotona tribute ya Siana, children tribute. So that because the father had requested, we have the eulogy after the mass. So we can have now tribute, please. Maybe tribute led by Denny Kathungu. You are in. Please come over. Na tukue na mtu karibu na wao just in case somebody breaks down. But they look strong. Bring all your tributes, please. The children. Wanajipanga pole pole. Hawa wako sawa kabisa. Tunaomba msipite gavana. Barienu. So I'm starting with the first tribute, since I'm the oldest grandchild here. My name is Morris Mnane Kathungu. You can call me Kathungu. Words are hardly enough to describe the presence you had on all of our lives and the emptiness we feel right now that you're no longer with us. Nothing feels the same. Even London feels different. I keep expecting to hear you laughing or falling down or pouring a drink, but yeah. You are a grandfather, you are a father, you are a friend, you are a mentor, and quite selfishly of me, you are myself. It was a pleasure to meet you, and I can't wait to share a drink with you again. Omar, there was no one like you. You exuded love and happiness everywhere you went. I always loved being around you because I could feel the love you had for me. I remember every time we visited Omar in Embu, he would always want to take care of his grandchildren. He would always ask if everything is okay, if I needed anything, and just to make sure that I am happy. He would say things like, "Go and get a soda. Tell them it's me who sent you." It was so special. He made me feel like he was someone I could trust and depend on. Someone who had my best interests at heart. Someone who wanted to take care of me. I always looked forward to Omar's hugs. They were warm and genuine. He would embrace me wholeheartedly, and I could literally feel his love. Omar, knowing you was loving you. You're one of a kind. I will miss your hugs and your voice and your smile always. I love you, Omar. Good morning. My name is Mutuma. Omar was my grandfather. This is my tribute. An endless ray of sunshine is one of the thousands of ways I would describe you. It might sound cliché, but your presence alone could light up a room even before you said a word, and when you did, everybody would listen to what you have to say. I remember going with you to the polling station during elections. Everyone was so joyous at the sight of you, walking to us and shaking our hands after you introduced us as your children. The amount of respect and love that people had for you was tremendous, and you gave it back with pure kindness. A kindness that came natural to you. A kindness that would fill the air and fall around anyone around you. I thought I was a kind person, but you showed me how to be kind and loving in a way I've never seen in anyone else. Since then, I've always strived to be as kind as you, but your kindness still lives through us all.
I'll be reading for my cousin, Alexia Mukami. In the tapestry of my life, my grandfather was the thread that wove together the most cherished moments and memories. With a heavy heart, I bid farewell to a remarkable man who touched my life in ways words can hardly capture. My dear grandfather, a pillar of strength and wisdom in our family, has left an indelible mark on my heart. From my earliest days, he was a constant presence, a beacon of love and guidance that illuminated my path. His kindness was as boundless as the ocean, and his patience a virtue I often found myself in awe of. His ability to listen, truly listen, and he made everyone around him feel valued and understood. His warm smile could light up even the cloudiest of days, and his laughter was infectious, filling our home with joy. From him, I learned the value of hard work and perseverance. He often spoke about the challenges he had overcome, reminding me that setbacks were merely stepping stones towards success. His advice was simple but profound, and I carry his words with me as guiding stars. Grandfather was the glue that held our family together. His stories of days gone brought generations closer, and his wisdom guided us through decisions big and small. Family gatherings were never complete without his reassuring presence and his knack for creating laughter-filled memories. As I reflect on his life, I see the legacy he leaves behind. His unwavering dedication to family, his unselfish love, and his unwavering values have become the cornerstone of who we are. I find myself sharing his stories and teachings, passing on the gifts he gave to me to the next generation. My heart aches with his absence, but I find solace in the knowledge that his spirit lives on forever, that his spirit lives on in the memories we hold dear. Farewell, dear grandfather. Your love will forever echo the daughter of our family, the blooming of the flowers you tended to with such care, and the lessons you imprinted upon our souls. Thank you for being my guiding star, my rock, and my source of endless inspiration. Rest in peace, knowing that your legacy of love and wisdom will endure forever through time. With all my love and gratitude, Alexia Mukami. And now, I'm also one of the grandchildren, so I'll be reading my own tribute as well. Words cannot encapsulate the man, the myth, and the legend we have lost, so please accept a meek attempt at describing the indescribable. To some, he was a teacher known as Mwalimu Kathungu. You are forever in my heart and on my mind, Oma. I love you. Thank you very much for listening to our tribute. Makofi ya wanjukuu, asanteni sana for your courage and leading a tribute. Now, we have a group called Jungwa. Jungwa, we have their chairman, Mr. Mwalimu Zakari. Walikuwa engagement na Kathungu. Please come and give a tribute. Then one of you, Mr. Murray, will read the written tribute. Thank you. Thank you very much, our MC, Her Excellency Governor, Deputy Governor, Chairman, TSC, members of county government, family, extended family, friends and relatives. Good morning. Kwa majina naitwa Zakari Ndiga. Zakari ni mwalimu and a very close friend to Mwalimu Cosmas Kathungu. Actually, I've lost an employer, Kathungu, to me and given me some part-time job. I was the marketing director London, and therefore wale watu ambao wanafanya kazi hapa London tunajuana. Kwa hapa karibu asimame tu wa hii fala tunafanya kazi na wao. London employees kama mimi. Wako staff. Okay. Labda wako kule nyuma, asanti.
So kama vile umesikia, I'm the chairman Jongwa. Jongwa is a group of men who will normally gather around this place to share some experiences. Mr. Cosmas, chairman, who sometimes called himself chairman without a seat, especially when I'm addressing him, was our patron. So at this juncture, I'll ask the Jongwa team to just stand and wave. Kindly, members of Jongwa, kindly wave. Thank you so much. Those are the representations. Others are on the way. And others have some apologies. Now, Mwalimu was a very great, generous man to us. Actually, as we study now, as we talk now, we normally eat goats around. And kuna mbuzi hata tayari saa hii iko yake tukule. Tukule. Alikuwa ametoa ya chama. Na kwa sababu you are also his friends, one of these evenings ukipita tu ukikuta watu wanakula mbuzi, ingia tu na ukule. Hakuna mtu atakulipisha hiyo. Hiyo ni ya Mwalimu. So between now and Sunday, kuwa tu unapita tu unaangalia kama kuna watu wanakula. If you find them eating, just join them. Because Mwalimu was that generous. Very, very generous. I also know that Mwalimu had no secrets. Very big secret. Hakuwa nazo. Because as I'm speaking now, he was calling me the marketing director. But some people in my group could go to him. Mwambie, I think Zachary hapa is the marketing. So when we would just sit someplace, anakaa, after 1 hour or so, anamwambia, Zachary, wacha nikuambie, your friends were telling me that you are the marketer. Now, you see, they were speaking behind my back, but finally would tell me the truth. So Mwalimu is that kind of a honest man, very good-hearted, and very, very, very good to help when you had any need. Kiambia Mwalimu, anakuja haraka na anakusaidia. Haku anataka mtu awe na shinda. So as a wind up, because I know the program is quite long, I would just like Mr. Muraya to come and give the tribute of Jongwa, so that we may share my 5 minutes. Thank you so much. Now, let Mwalimu rest in peace. Thank you so much. Thank you. Your Excellency, our Governor, Madam Sisiri Barire, the immediate family, ladies and gentlemen, all the protocols observed. My name's Dr. Muraya, and kindly I'll read the tribute to our beloved patron on behalf of Jongwa Trip. It's honor to Jongwa members to write this tribute to our chairman, a friend, colleague, mentor, inspirational figure, among others. Chairman, as we used to call him, we are here to celebrate your life and the measure of its worth and every single life you touch while you are in this earth. We are here because we wish to pay our last respect, to thank you for the friendship and all the memories we held, especially every time we would marry together. Chairman was committed to improving processes in Jongwa team and always supporting every one of us without hesitation. He had a gift of innovative thinking, visionary spirit, and the unwavering patience required for successfully leading a meaningful stay at Jongwa. Indeed, dear mourners, how does one express the amazing essence and spirit of chairman, his selfless generosity and his uncompromising belief in all that is good, his unmatched commitment to family and friends? Once, even the best ones, cannot pay enough tribute or truly capture the sense of loss that we feel. And so today as Jongwa, we not only honor him by profoundly feeling and expressing our loss, but also remembering chairman as an amazing person who has played a unique and a special role in our lives. It is a privilege for us to have been part of the chairman's life. In such a privilege to have known you, although a bit short, his was a life well lived. Your jokes and numerous stories are still fresh in our memories. You made each one of us smile and live to the fullest each day.
It has been privileged to have you as a patron of our team. We were a family, not just friends, and we will carry you in spirit until we meet again. But now it's time to let you go. Your spirit is now free. Even though you won't really be gone because you live inside us. We wish you farewell in your journey to eternity, and you will be in our hearts and memories forever. Rest in peace, our hero. Thank you, Daktari. Now we go to the church. We have the chair in the Gichiche where Mzee has been going for his masses from here. Madam, the chair in the nilimona karibu. Please come over. Wale hawanjui, Mr. Kathungu alikuwa development chairman wa Gichiche Catholic Church, na alikuwa anatoka hapa anaacha Gikuri, anaacha Mbiruri, anaacha Munendega mpaka Gichiche. A truly royal man. Thank you very much. Thank you very much. His Excellency Madam Cicely Barire, Executive of Embu Governors, na watu wa nyumbani wote, kanisa na wale watu wote wamehudhuria hii mkutano yenye tumeandaliwa na Cosmas. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Mimi nimesimama hapa, majina ni Lindi Anyaga, mwenyekiti wa kanisa Katoliki Gichiche, ambapo tulikuwa tunahudumu pamoja na huyu amelala hapa. Kwa niaba ya kanisa, acha niseme tumesikia tumelose na tumeachwa na ngapu kubwa sana kulingana na vile tulikuwa tumekaa na Cosmas. Asa kwa bande ya kanisa, matoleo, kuwafunza wanalika wetu, ni alikuwa anawafunza mambo ya drugs, vile watakaa maisha poa, ni alikuwa anawafunza. Kwa hivyo kama Gichiche tunasikia tumerus, lakini tunasema tu Mungu aendelee kutuponya roho zetu, ndiposa tukaweza kuvumilia. Pande hiyo ingine, mimi nimekuwa tu na Cosmas hii mwaka. Mbeleni tulikuwa tu wa Kristo na yeye kama kawaida. Lakini kutoka Februari hii mwaka nikapewa hiyo kiti ya kanisa ya Chiarindi. Na duration yenye tumekaa na yeye, wacha niseme tumesoma mambo mingi sana kutoka kwa Cosmas. Asa pande ya upendo, alikuwa amependa watu wote, wanalika, wasee, akina shosh, akina uma. Kabisa hakuwa na upaguzi yeyote. Ni funzo kubwa sana ameacha kama ametufunza huko kanisa letu la Gichiche. Kwa sababu upendo yenye ametuonyesha, tutaomba Mungu tu aendelee kutusaidia tuweze kukaa na hiyo upendo kwa kanisa yetu. Sina mengi ya kusema, na Mungu aendelee kumweka mahali pema. Praise the Lord. Thank you very much, Rede. Tulikuwa na wakina mama wa Kawanjara Catholic Church, CWA. Wamekuwa wakitusaidia hapa sana every day. Despite that, Mr. Kathungu alikuwa Mbiruri Paris, na hii ni Ndakaya Paris. Charende, are you around? Ama yeye ni mwakilishi wote ile? Kama yuko, mimi tunaweza zungumza hiyo kwa wakati wa misa. Do you have any CMA man from Gichiche? From Gichiche Catholic Church? We give that honor. Kama kunae? Aya. Salimia watu one minute. Oh, you are two, mama. Oh, kuja. Wewe kuna taia, Mario ere. Thank you. Ukatumuse. Ni ukethania na kugara si member wa Gichiche. Thank you mwalimu, karibu. Thank you very much. Your Excellency, the Governor of Embu and your team, Lillian and her team, all protocols observed.
Moyaro nie mbetagwo Mwalimu Alvan Nyaga na Kathungu aciaritwe ni mundu wetagwo Evanson Nyaga uria mai unyanya muno na my father. Ivan no athomithirie class 1 to 4 na ningithomithia Kathungu irathi icio ciengi, na Kathungu agioka kuthomithia cukuru na athomithagia ni headmaster ai mwalimu uria ningienda no manoti wa Kathungu maundu mothe marerwa ni ati Kathungu tarori kabisa kau ka mbere kabisa kau kona na ia Kathungu ingweyo akorwo ai muritu muno Kiembu ni kurita, lakini ile kangaru dise bau akomirwe akena rasa bagu muramona rasa vete ni mundu andu ni mundu generous ni mundu ugutiga mufano mwega muno agioka Gisese ni niamburirie kana no tumwitikire twi Gisese mwaki wa St. Rita. Mwaki wa St. Rita ni kuu twaturaga mbere riu na ni turakenetio muno nike andu a Gisese ni turatonganaga vanini kuu kwa mwaro ngina tondu twerite batire aoka kuthathima micii. Kathungu augite turathimithagie kwa mwaro ngina, koguo kwa nguga Kathungu athie uvoro na Ngai amurathime sana na tumututie na mundu uria ungikorwo na kaundu atangitutie ga Kathungu ni eguo andu makwaria nigetha mututie. Thank you, Mwalimu. Now, Chairman, just a minute. Habari zenu wote, kuanzia gavana wetu. Mimi nimesimama hapa, naitwa Samson Nyaga Karukenya, Chairman CMA Kichiche Prayer House. Kathungu huyu analala hapa, alikuwa mdogo wangu, nikiwa pana iko, yeye anachukua nafasi yangu. Kwa hivyo, Kathungu namjua kama mtu wa kueleza maneno kinaganaga. Alikuwa mtaalamu kabisa kwa maneno. Hakukuwa na nyamaza wakati tuko katika mkutano, na alikuwa anatupea mawaidha mingi. He is a generous man. Kulingana vile nimekaa na yeye, kwa maneno, kwa mfuko yake, mambo yote alikuwa mtu mzuri. Na kwa vile kitabu ya Mungu inatueleza ya kwamba tukivungua au tukisema mtu ni mzuri hapa duniani, hata mbinguni Mungu anakubalia nini hiyo maneno, si ndio? Kwa hivyo Kathungu, mimi kwa niaba ya Kichiche CMA Catholic Man Association na parish ya Mbirore, mimi ni mdogo wa chairman wangu Mbirore parish, tunamweka Kathungu kama ni mmoja ambaye tulikuwa tunaongoza hiyo CMA. Tumweke, Mungu amweke vema pepo. Mungu amweke mahali pema peponi. Thank you, mzee. Now we go back to the program again. I'll invite my brother Reverend Watabitha to go on. Thank you very much. Thank you, thank you, my senior, Your Excellency, the Governor of the County of Embu, Madam Cicely Mbarire, the Deputy Governor of the County of Embu, Honorable Kenyu Amogo, the Chairman TSC, Chairman KK, and all the protocols observed. Once again, Bwana Yesu asifiwe. Tumukumie Yesu Kristo. Mutirangetheka wega, tumukumie Yesu Kristo. Onone wa Kristo urauka. Kristo ni athanage. Ni mwanenga. Kristo ni athanage. Kirira gia Gatoreki kirotamba. Kirira kia Anglikani kirotamba. Kirira kia Makenzi. Ugai kirotoma. Aya, riu kirira gia Gatoreki kirotamba. Kirira kia Anglikani kirotamba. Kirira kia Makenzi.
Asanteni sana, tumpigie Yesu makofi. Thank you very much indeed. Tutatenda mbio kidogo. Your Excellency the Governor, while you are away, we were welcomed to this place, but nimeambiwa ya kwamba the DCC ako huku. Is the DCC very good? Oh, sorry madam. DCC wetu ako hapa. Tulikuwa tumekaribishwa na Assistant Chief, lakini sasa kwa niaba ya serikali yenyewe tunakuomba utukaribishe hii mahali. Asante. Thank you. Asante sana. Your Excellency, the Governor of Embu, Honorable Cecil Mbarire, Deputy Governor, Honorable Mugo, familia ya Cosmas, TSC Chairman, all the leaders present, viongozi wote wa kanisa, wananchi, marafiki, na wale wote mumefika, hamjambo. Naitwa Jane Waruinge, Deputy County Commissioner, Embu East Sub-County. Nachukua nafasi hii kutoa pole yangu kwa binafsi, kwa familia ya Cosmas ambaye ametuaga. Pia kwa niaba ya wafanyikazi wote wa National Government tunasema pole. Vile vile kwa niaba ya County Commissioner wetu Mr. Jacob Obuo, ninasema pole kwa familia, marafiki na wale wote ambao mmefika siku ya leo. Ninajua hapa tuko na County Commissioner wetu Mr. Jim Joka kutoka kule Siaya, na ni mmoja wa familia ya Cosmas ambaye tumempoteza. Ni pole kwa familia. Tunajua Cosmas amekuwa ni kiongozi wa kutegemewa na community nzima yetu ya Embu East, county yetu na pia kwa taifa letu. Vile mumeona hata historia yake imeandikwa na vile watoto wake wameongea, tunajua tumepoteza mtu wa maana sana katika nchi yetu. Kwa hivyo tunasema ni pole. Nataka kuchukua nafasi hii niwakaribisha wote wale wametoka mbali. Mujisikie mko mahali pa usalama. Hapa ni Embu East Sub-County, Runyenjes Constituency, Runyenjes Division, Kagari Southwest. Protocol request tuiria make on behalf of our people ni atini marathumbuka muno na bataraisa na nimbisi ingi mai migundari ungivota kumaretera evare social Runyenje makigira vaukinde twa muvuro andu wetu at least na mundu akavota gosa twinga ingi. I know it is possible and we believe in you and we know you will do it. Riu ni mukunyitirira ngavana miaka 10 nunio bara Kathungu arari ngavana agigosukumira siasa cia kunia nonge mbikira rori ngwite chairman kamurona atia nigetha ikigana riu ringi tukegania vamwe nawe tuvote gutungata andu wetu. Thank you very much and God bless you all. Thank you Mheshimiwa for taking your time. Kamila wetu we karimbo kainagwa anorumo gwitikira utheri Steve Simoro ni utheri Liwa Mwonoyo na ako ndani ya serikali. Mshangilieni kwa makofi. Thank you very much indeed, Your Excellency the Governor and the family of Mr. Kathungu. I want to recognize the Chairman of Intergovernmental. Ruto temvota kurekia, etikira uko urekie Chairman tafadhali. Mshangilieni kwa makofi Bwana KK. Mshangilieni kwa makofi anapokuja. Thank you. Temvota kurekia Intergovernmental Interrelation temvota kurekia. Oka mheshimiwa. Okaba mheshimiwa. Family ya Mutigaire Lilian na ndo waku na njiaro icio cingi cia Bwana Kathungu na family yonthe
Her Excellency the Governor wa Embu, Mheshimiwa Sisiri Mbarire, the Deputy Governor, His Excellency Kinyua Mugo, nondo wa save mother, tiga tutomerere tagwa all protocols observed, mbuge andu wa Gicece, andu wa London, andu wa lata a Kathungu na itura riri. Bwana Yesu asifiwe. Mwathani aige moyo wa Kathungu kivuruko rigitathiraga arovuruko voro. Your Excellency nembaria na Kiembu very briefly, na nemenda kuga Kathungu arae murata wakwa kuma ria twamenyanire twatongana university, na ndakwaribukurika umwe nako nemenda kuga Kathungu no ratutigire na ire na njira ithatu cia bata muno kuringana uria mbici utoro wake. Twatongania na Kathungu University makiria yakwa no uria twagirwe ni kuririkana ati Kathungu ona murango wa kuthie university uria street na kuthie form 5 na form 6 we muvinge keno arodirie anondo ai mundu awetikia na mundu muvinyaru no avotire kuthie kuringaringa murango wingi na ngai agikatia na kiu ni kithomo kinene muno na ire twagirwe ni gukora tukiririkana na ciana cie tumukaririkana goku ati no korwo njirero thite ukienda ngai avingure ndana vingura no akorwo mundu mwetikia na mundu muvinyaru ngai no akurugurira murango wingi. Iyo ni ire mwe Kathungu atutigana yo wakaire na nikoneria na njira nguvi kira gitangitumire ndira mathiko mama ne ati mbere ya Kathungu atuika principal wa Kangaroo School cukuru ya Kenya ndiare ya Embu ati ya Kenya no ndia ya ndui no Kathungu atuika principal wa Kangaroo ni twavire ciana nyingi muno cia Embu cukuru ya Kangaroo ucio niguo uma na niguo gutwire na nie ni na ciana ithatu cia mami cio cirwe Kangaroo ni Kathungu na ndambetie kindu atende kathia kana mbira ngamuvirira nthengi atiko ningiaturire koro ni kwendaga ni mutwarire koguo Kathungu ena ile atutigirite leo utumikira andu wao wena wendi wena ngoro mbega ukienda kuthia rea mwisho nundu wa ciaca rĩrĩ Kathungu magĩrĩirio mũno karia yake no Kathungu ndakua ngoro ona wageria kumugira thi Kathungu aukaweka barabara ageka atia akaronga marengi na koguo na rio twina iri tukwiruta na Kathungu ati no thie thi we barabare akorwo mundu wa witikio wakorwo muvinyaru na ngai ya mbere yaku gutio ndu utayovota Kathungu arai mundu very generous mundu wa andu a man of the people na nikio tukiriaba umuthi ngithithiria ni ngwenda gucokia ngatho nene muno Your Excellency the Governor tondu anaria ngukaga ndici mwavangiru murata wakwa Kathungu such an elaborate send off and really I'm very gratified to see that this has happened. Na mbuge andu abu mwena mbahati tondu kwende twegucia twi governor no tutiona governor kana konongerera cumbi kateguo niguo kateguo twegucia twi governor no tutiona wandu tugatwika twina president na tutiona gao no riu twina mbahati no ndu ni turona governor na no ana president twenda kumona ni tureka atia
Koguo nimenda kuga thank you muno mheshimiwa governor wetu kinyera wa vau tafadhali na nina ma nundu waku Embu ni ukoro enda thime na nitukuona maundu manene miaka iria ivau na mbere na mau mengi muno mwathani aige mutiga iri Kathungu kivuro kori gitathiraga arovuro kovoro and wa Kathungu region. I'm very happy to see you. I did not know you are going to be in Kenya, so I'm very happy to see you. And you know, as you can remember, there are very fond memories of all those years of relationships. Now, the team is very strong. We glorify for that, and I'm sure it keep you best. Somebody has, but you are there, and I'm sure he will help you to do even better you have done so far. Thank you very much. Thank you KK, mshangilieni kwa makofi. Nituise wakunevara vakuve na kwa uma wa ngavana wetu Honorable Cicely Mutito Mbalile. Thank you. Na vawe goro na vava kuneva tata wako niwega wanani we kumia vanini mvuravura irove kama tara mvuravura irove niki na thite kwa nauga mwana wangu rumwa gwa KK ni kwa mzee weta kwa William Njogona na vava vengi goro neva. Thank you very much indeed. Nirenda kumuririkania, I don't want to remind you, pande ile kuna rooms of comfort hapo mbele hiyo gari nyeusi. There are comfort rooms around there, and on this side somewhere around there mari mnaona kama pako na nyumba, there are also some very wonderful comfort rooms. Thank you. I also promised you one day twevingire rumu varia twina mundu gwetwa Kathungu na ndatwikite governor ni kwacharagia gite that time, and that time at that point wanandia chirega ni ngurugama na mundu ura wamveteria muno ni njambe no mambiava. He was the first person convenia ngerie kurugama njambe no nikio kuona rathiere ino kwera gwongethaka na mundu akuma na baga kuniga kuvara na mukwegua kandu ka kuthaka nani, lakini mbera gandu one number of things I've been saying about this man. Tukivingira vare na says na Kathungu tukiaria miario na kwenda guteragia that time mbere ya kuambiria kondiva. Anyway, tukiaria vare tweva tukiona mundu au marumu gwetwa Amos kithaka weva na ni kwa wai mure ukithio kimama ko watukiona wauma. Remember that uchokuwa kwa tukekiondu nani. Thank you, thank you. Mombere niko twitanaga nake thank you very much indeed. We had just started talking, JB. I was thanking the family for giving me this opportunity to speak to this gathering about my friend Kathungu. I knew Kathungu many years ago. Kathungu and I were age mates. Kathungu, unlike you, KK, who was 2 years ahead of you, Kathungu was older than me by exactly 4 months. I shared the 15th of May 1950, na ningetwara 15th of May, September 1950. Na wewe wa madhabu, that is 4 months. Gemushinda na maundu maire, gegurana, bere ya gurane. Number 2, gegimara, bere ya gimare. Anything else was ahead of me. That was Mwalimu Kathungu for me. And this, I say so because this is something I was very proud about. And him and I always had issues. But one thing, Lillian, not that Kathungu was too old, much older than me. Kathungu was born premature, and therefore
That 4 months was because he was premature Sisiri. Otherwise, I would have been older than him. Mwalimu Kathungu, as you all know, I knew him very many years ago. Aikivote, Akediachuka, then he went to Kangaru. For me and Kangaru is where this man's life and I began. Commissioner, I want first of all to demystify the myth ati mundu no waire Kangaru, ati mundu no watumire Kangaru ekoroke, na nimenda kunyita ciugo cia mundu gwitwa KK. KK auga mundu arivagwa nondu wa siasa. Kana tiguauga niguo KK. Let me tell you, kile giatumaga Kathungu arivwe. Kathungu arivagwa nondu wa baba Jeremiah Joseph Mwaniki Nyaga. Iyo ni arivithia mundu uriku. This man is known in Kangaru to have planted 11,000 stems of coffee. This man is known to have built a hall. This man is known to have had a factory in Kangaru. This man at the time ran the biggest boarding school in Kenya at that time of 1,200 students. Nobody ran a bigger school than that. And this man was bigger than life. This man, to move out of Kangaru, it required none other than the President of the Republic of Kenya, the late Honorable Teacher Arap Moi, to come and sack him. In 1989, JB, after he taught you, but you are very bright, very, very, it's true. But you used to tell me you're a very brilliant boy. Even my sister taught you. We went to Embu Institute of Agriculture. That is where the president came. He invited the people of Embu to give their grievances about the school, and all of them without an exception. I remember mundu wetu wa Kathungu, mheshimiwa, akiuga Moi, kila gikarete peace guku, vutaka mwithi. The following, niguo andu engi makande kwaria. I am reminded, Governor, ni wira wakwa ni kurithia. Nina reducire gwe kurithia. Na ndina uria mbitagwa. No akwandu makwa na mundu na kinguru. Mbitirwe na amani. Vama retwa for those who come from very far. Oh, and I'm sorry, I forgot about you people from Busia. From now on, I shall not speak in that funny language called Kiembu. My names are Norman Monene, Gadakari Kengangi, Eunice Wambere, Jeremiah Joseph Mwaniki Nyaga. There are 10. I have the longest names in this county of Embu. I was telling them that by profession I am a shepherd. Mimi ni mtu wa kulisha ng'ombe na mbuzi. And what I do when I read the book of John 10, it reminds me what God told us in that book. Alituelezea ya kwamba yule mtu ambaye anaingia katika zizi la ng'ombe kwa kupita kando na sio kwa mlango, yeye ni mwizi ama classified as a robber. Ya pili, yule ambaye anaingilia kwa mlango na Mungu ndiye mlango, is the door to heaven, akiingia kwa sheepfold, yeye anakaribishwa na wanyama wenye kukaa katika hiyo zizi. And the good shepherd is known by the voice of the people that he leads. And once the animals hear, they'll follow you wherever you're going. JB, me, I follow that route. When I die, don't weep or die. But anyway, you die before me, so you will not give you an opportunity to weep. And therefore,
This kind of a death teaches us one thing. It teaches us that one day you and I will die. For sure. You will be at what point between the relationship that you have with your maker will you have when the day of reckoning comes? Let me end up by saying, or Ecclesiastes chapter 3 verse 1, it says, there is a time and a season to everything. A time to be born and a time to lie here. A time to be harvested. A time to lose an election like me. A time to reunite with the governor. A time to campaign for you, and you shall win for sure. Ecclesiastes chapter 3. Let me finish with the last point of the Bible to this family. Lillian, I'm reminded of a book by David, Songs of David, in Psalm 23. I'll move from the first to the second stanza, because usually there were songs. And it says, even though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil, for thou art with me. Your rod and staff protected me all the days of my life. In the old days, the Jews would carry a rod. A rod was to sheep, so that they are able to injure that sheep, carry it back to the stable. The staff is what you see carried by my bishop in the Anglican. It is to carry those people who are stuck in the bushes as they were removing the sheep. It is to remove people like Mudoi, who don't believe in God, who don't go to church, to be brought nearer. In fact, the reason I'm sitting with him is I'm using my staff and rod to bring near. And I can report to you, he has accepted. Just now, Dr. Guturia Maru, may God bless you and condolences to you. Thank you. Tumshangilie mheshimiwa kwa makofi. Twakuona mheshimiwa, ni twakuona kugwa njia kumeka ni twamiona nono warikiriria wega muno na kuvunjia. Simumesikia hata amehubiri uyeteke mundu ra tukwira wanu urumanaga no ru wako tukwenda gukuririkania mheshimiwa wagia mutumia wa kairi gwa kanitha gwetu na tugukuvinga kiathi ogwo ukitwenjera ria kuvingwa kiathi we. At this point, Your Excellency, time is running, is not on our side. We want to invite our brother and our son, Jim. Jim is a career civil servant. I can tell you for free. It will be quite a different story. Come our brother Jim, from what we have heard from our brother Norman. Jim itakuwa pole na kidogo alafu isha. And our brother Jim, I will give you the honor of inviting the Deputy Governor of Embu County, so that after he is through, he will invite the Governor on our behalf. Thank you very much. Thank you, our Master of Ceremony. Our dear Mom, Lillian Kathungu. Our Attorney General, the Attorney General of the Republic of Kenya, Honorable Justin Muturi, the Governor of Embu County, Her Excellency, Mheshimiwa Cecily Mbalile, the Deputy Governor, Justus Kenywamogo, TSC Chair, all distinguished guests, ladies and gentlemen. Nero Ambali briefly on behalf of the extended family. And you can see the father who is supposed to celebrate this mass is already with us. And therefore, I will not take a lot of your time. One, I want to confirm all those
virtues and adjectives that have been used to describe Mwalimu, I confirm them as his maternal uncle. Clap to yourselves. Number two, I want to speak on behalf of the extended family. I know we have in-laws here from both Mwalimu side and Lillian side. I've already barogame monwe wabare mare in-laws, sisters wa Mwalimu, uncles, nieces and cousins. All of us have been asked to speak on your behalf. Nienwa Bugire, as a family, we have lost a patriarch. We have lost a patriarch who was the glue that was holding us together. Natugire gayato vevinya, nagarothi na mperada utoro, because life must continue. We have lost a counselor. Tonuga kira kwa Mwalimu, you get all the counseling that you required, either at a personal level, in your place of work. So we have lost a gem. Tondo mada ani madhiru, mposire na vasi yeno, number one, njoker ye a Cristiano all the, alambara ukaguko, kutomiri as a family, njoker ye gatho DC waruenje na team ya kiro security, and finally, the governor. We have been here with your team all this time, and I want to thank you very, very sincerely for your personal commitment to help us give our patriarch a grand send-off. We want to thank you most sincerely for that effort. I want to sit down, invite the deputy governor to come and give his remarks and continue with the rest of the program. Welcome, the Deputy Governor. Thank you very much, my brother. Familia ya Kathungu, really, and your family, yonde Ramayava, our AG of this great nation of Kenya, my boss, Honorable Cicely Mbarire. I can see the chairman, IGT, Mr. Vau, na ke chairman wa TSC, the immediate form of water, CS Karaoke, na atongolira Mayava, the political class, wanangijiga nama ni King'ang'i, na ndothi maukite ava, atongoria Kigongona, tumukumia Yesu Kristo. Tumukumia Yesu Kristo. Okay, ni wega muno. Kwa majina ni vile umesikia, mimi wa hii kaunti yetu ya Embu, na kwa majina ni Kinyua Mugo. Kwa hivyo mimi ni Mkristo wa ACK. Wacha niseme mimi nimesimama hapa leo, nitaongea machache sana. Timba lia toro King'ang'i yari ikitie. Ari maundu monthe. No kire kambusa kamweke gakambuge. Ni ndo gamete ava. Ndirugamite ava na capacity yakwa ta deputy governor, no rugamite ava nita mundu wa family wava kuvimuru na family tondo vai kindu 20 years miaka 20 kirukite ni onamenyire Mr. Kathungu is that a year, sorry, is that a years ni onamenyire Kathungu aita my bigger brother in this aspect. Mr. Kathungu avikitie mutumia uyu uretwa Lilian. Avikitie Lilian uwe ava. Nake my sister uria mukuru wetagwa Mrs. Njerwa nake ayava. Nake acoka avikua ni brother ya Lilian. Tukina nyitana atia, tukina tuika kindu kimwe, tukina tonya nondo aspect hiyo. Vau vengi kaundu kengi andu aru nyenje ngumwira mwava kuma gicina kura kwingi. Kaundu kengi andu matana menya. By extension, Kathungu aukite gwetu mucie aukaga na njira ya andu ao aramathire runyenje kuma muvire gari wa gicuku. Ku Kathungu no gicuku getu aukaga gitiaga kwi mami akimuraga no gicuku kenyu. Koguo tuyatonyanu na njira ngurani. Ugutigu ngwendaga kuga. Nimendaga kuga Kathungu in the 30 years kuma vingo na mumenyire
kireke mbuge twendanire ai mukuru kungira, and he has inspired me in so many ways. Tondu ndikanaga vingo ai mukuru kungira na gwaga no ambende gutuika ta Kathungu. He had a lot of influence all over the place. Na maundu maria kile direct ile maneno ashafanya ikaguza maisha yangu na familia yangu. Kuna mtoto wako hapa anaitwa Sisiri Kariuki, alikuwa waziri wa maji. Kuna wakati alienda akafika form 4 akaanguka mtihani form 6. Ako kigani form 6 Kathungu okira mwira ndungurire gururwa nginya ucokere amwosa mucokie kirathi. Niguo kana teguo niguo kuri amucokie kirathi. Amucokie kirathi tinikere tugetoka kanini akiruka kana vya university. Akiruka university, if I'm not very wrong, nikewa okire acoka maria na ita Cyrus ita uria kevikanitie gwetu nake kwa mbali ya Njona wa Kanyue. Osa athiaria na ita Cyrus ita, osa aviro nyambuite kwa export processing zone aikanaga kuma university, and I think that's where our journey began up to her being at the point position of a CS. Koguo I destiny shape ya ndu wenge muno nake no kwaria na ikonogu makiria mutumia rafikiti mundu muka wakwa etagwa ngino wa Karemi ari KMTC Kathungu amwosire amuvaira wa mbere wana gukorwa nasi wa skuru atungata ciana miaka mingi vau ngejegerera kire kavinda gakuthie kuruta biashara te kwaritaire kwathire biashara ri my brother ro nyumite vuvongi jite ciande witagwa Anderson Mugo arikia polytechnic agika structural engineering na ukiokira muratiriritie akuthi thini wa civil service ukangonia wira amwosa amutora mbangi ararikirie wira contract yake ai bank manager. What am I saying? This is a man who has really impacted on our life, our siblings, na ni mundu very special in my life. Ni mendaga kuga Kathungu kindu kwa mbauti meri rie kirukite tontora urata muno ni munena ukagava ni mwaka uka mountain breeze tu akala vandu gakona ri tu yairi mutikaurie tureka gatia vandu gakona ri va mountain breeze riu turayo na kiriko nake nisi kava mbari tingi tondu dise no rikokaria akempera my brother ava kwi nyombo rongerere ava room rongerere ava nyombo ndo extension na nyombo isu ithakarite muthenya umwe kwa ngauka tucere kuo ngimara thioga hauka na ndukere mundu na ni ndoke kwa ngino wa Karemi twikira slippers tutembee kuo tuweka atia. Yani it was just kind of a a right moment Kathungu Kathungu was a very special person, full of love, full of humor, mundu mwendia ndu na still na mundu nginyike kwa wathekete tha cionthe. He was a counselor, he was a mentor, he was a destiny shaper to so many people, and he has touched so many people in different aspects. My brother oyo na vongoshi ya governor no kwaria is unfortunate. Araumire already governor tondu he was a strong supporter during our campaigns. Governor amuvangite akorwa arugamite na kada because he was an expert. Kwivyo ngwakarire Muranga miaka mingi muno andikitwo ni county government akirwa na njovi mihandara tu arai mutiru aukiateithia ciana cietu guko no atika vinda kuga tina kinya ndo endi wa Ngai githikulikia ndo wetu nimenda kuga atiriri my brother no just one step ahead of us, tuko tu vuva yake kijoriri. Sisi tuko tu step moja nyuma yake. Hiyo ndio ukweli ambao iko. Because the way God has created us, there are two signs in life. Die. Kavinda ga gukena, kavinda ga kurira. Kavinda ga kuvanda, kavinda ga guketha. That's the reality of life. Na tukitike venie. He is just one step ahead of us, and we very soon we shall be joining him. That's the reality. Not very very soon, but soon. My brother has gone ahead. To my sister, Lydian, and your family, those people who are so close to you. These daughters, you have seen them glow. Kangaru, ilo sina siyo timu netitone tegekora. Mwena embre nira kuona vuna si wengi. Nimeendaka kuga kumutigira kindu kimwe. Okathoma buku ya Isaia. Natako niravujia watapi. Okathoma buku ya Isaia 41 muvali wa 10. Maandiko inasema usikuwe na uoga kwa sababu mimi ni Mungu wako. Vangurumo maandiko makauga usikuwe na shaka kwa sababu nitasimama nawe wakati wote. Nitakushika mkono wakati wa shinda wa furaha. Mwone maandiko marauga oguo. Kuguru nkiarĩria family
ngaini waletie mutikage na wasiwasi. My brother has just left honorable, and my conviction and my consolation is that he has done what he was supposed to do. He has done what he was created to do. He came to the world, he served the nation. No aukira tu sabu rangi avotire na avuti andu wengi muno. Kathungu at the same time andu makiariava. He was so close to the church. He was doing the work of God. That was the second purpose of creation. Number 3 ni watutigira family. So Kathungu amemaliza kazi yake. Sisi ndio hatujamaliza. Kana teguo. Rĩu mũndũ arĩkia thabarĩ kovaga mĩrigo agacoka geka atĩa agacoka kaumiria. Ngĩthiĩ kũrĩkia andũ a Runyenje tondũ rwa nĩ gũcoka barĩ ĩngĩ arĩa mokĩte kuma Runyenje tiga nĩ mũcokerie ngatho tondũ nĩ mwarũgamire na atue mwaka mũkĩrũku. Viongo twekaga ciacarĩ. Mũkĩrũgama na atue tũbakura mwĩkora mwage na imani na ngavana cire. Twĩna ngavana nĩ tũrang'ang'a nĩ twacenjia mĩtũrĩre yenyu. Na tu twaugire tondu kundu kwingi kwina ithigi na ngavana acoka thii mbere atithania ati umuthi uyu Embu County ambunge onthe senator women rep MP MC aragena language imwe tondu secretary ya gutongoria andu mutingitongoria andu mukinyira no ikiro kinyira andu atutongoria and we are working as a unit na nipetikete tukufata kwa chief kire kaniro ketu kire atia kira twagire niguo tone twatethia andu wetu riu na merio mini no mbugire ni wega muno muthi na mbere na gutunyitirira na ni bisenga ino gututethia vai miaka 5 vai miaka 10 tukora twa seja miturire andu wetu no mbugire ngai wa mone amurathime tumukumia Yesu Kristo ndukire kembosa kamweka gaka na kwenyithia ke kwingi ni invite governor wakwa niguo nake okay athi na mbere na party wengi. Thank you very much my boss. Thank you. Asante sana. Karibu Mheshimiwa Karemba. Welcome. Thank you. Family ya my Mwalimu Kathungu, Lilian na ciana ciaku na tususu, all family members, our Attorney General, Honorable J.B. Muturi, the Deputy Governor, Mheshimiwa Mushangi Karemba, the Area Member of Parliament, Honorable Norman Nyaga, Honorable Steve Simba, viongozi wote ambao wamekuja hapa siku ya leo from the county government and from the national government also, our county commissioner Bwana Joka mwana wa guku gwetu, our DCC, the entire Ngao leadership wa hapa Embu County, viongozi marafiki wa mwalimu na andu a Runyenje na Embu ningumukethia muyaro ngethia iciarerare. Bwana asifiwe. Tumukumie Yesu Kristo. Ninauka muthenya wa muthi kwinukia murata wakwa na brother yakwa nitake firstborn yetu mucio wa Njagu wa Mbarire na naukava kunyitanira namwe family na rata kwira murata wetu kwa heri. Na riu tondu ninona area member of parliament no wakinya tondu ningita speak Attorney General Mheshimiwa Karemba ni wisiri wetu vota kwaria na guku ni gwaku, and thank you so much for coming. Tafadhali karibu usalimie watu wako, karibu sana muvurire ikaruve. And thank you very much Mheshimiwa for the support you have given to us since this thing happened. Tunashukuru sana, nimbise wae guku, ngai akurathime. Karibu. Thank you, Your Excellency. Familia ya rafiki yetu Cosmas Kathungu, Attorney General wa taifa letu, Your Excellency the Governor wa kaunti yetu ya Embu pamoja na naibu wako,
Naona tuko na pia mwenyekiti wa TSC na tuko na viongozi wengi sana hapa na huko kwingine na Wakristo wote. Bwana Yesu asifiwe. Tukumie Yesu Kristo. Muriaro. Kwa majina naitwa Mushangi. I am a servant of the people of Runyenjes constituency, and my apologies. Nilikuwa na shughuli za kikazi ambazo zilinihitaji mimi in person, na nikaamka huko Nairobi kushughulikia mambo, na ni mambo yetu hapa. Lakini nilitaka sana nije hapa ili tuwe na nafasi mzuri sana ya kupumzisha rafiki yetu Mwalimu Kathungu, na nilikuwa hapa siku ya Sunday na tukawa pamoja na familia na marafiki tukiambia familia pole. Kwa hivyo nimekuja hapa ndio tuwe na muda wa kumwambia asafiri vyema. Na mimi nilijua mwalimu mwaka wa 1997. Huo mwaka ulikuwa mwaka wa siasa, kulikuwa na uchaguzi. Na nilikuwa kijana mdogo wa darasa la 6. Sasa nilikuwa nasikia magari inapita kwa barabara, tukiwa shule, tukiwa nyumbani, na gari moja ilikuwa inapita inasema mundu tewingi, mundu ni Cosmas Kathungu. Gari ingine nayo inapita, ingine inasema mundu tewingi, mundu ni Njeru Kathungu. Sasa mimi nilikuwa na matatizo kwa sababu sikuwa natofautisha Kathungu na Kathungu. Sasa Kathungu alikuwa anasema ni wa mevango mwathani, nake Cosmas auaga kanu moto. Na ninakumbuka vizuri sana, nilikuwa kijana mdogo. Sasa Kathungu mwenyewe nilikuja sasa kumjua in person wakati niliingia katika siasa ya constituency hii ya Runyenjes. Na kama ulikuwa mtu serious ambaye anaitisha kiti, haungekosa kujua Kathungu. Kwa sababu mimi niliwania kiti ambayo ilikuwa na Her Excellency Cecily Mbarire. Wakati huo alikuwa mbunge. Sasa mimi nikatoka huko Nairobi nikiwa kijana, nikasema nataka kiti ya mbunge. Na sasa aliyekuwa mbunge ni huyu na ni rafiki mkubwa wa Kathungu. Hamungekuwa marafiki na Kathungu wa siasa kama unaitisha kiti ambayo iko na kana dhana. Ni mungi atukiri arata siasa. Leo hatukuweza kuwa marafiki wa karibu wa siasa, lakini alikuwa muungwana sana, kwa sababu hata kama nilikuwa napinga rafiki yake, bado tulikuwa tunazungumza. Na alikuwa ananieleza vile wataninyorosha. Hakuwa anapoteza muda, alikuwa ananikumbusha kwamba siku ikifika wataninyorosha. Na ukweli siku ikafika wakaninyorosha. Sasa uchaguzi wa siku ya mwaka wa 2017 nakumbuka vizuri sana. Sasa Mheshimiwa Mbarire akaamua kwamba hataomba kiti ya mbunge. Na mimi nikakutana sasa na wengine kwa kinyang'anyiro. Sasa hapo ndipo Mwalimu Cosmas aliniambia, sasa kijana Joe. Akaniambia sasa, mimi angalia hawa wote ambao wamesimama, wewe ndio umehitimu sana. Na sasa mimi na wewe tutakuwa marafiki wa siasa. Wakati huo wote, there is a young man here who is named after him. Actually he is called Cosmas Munene, just like him.
So kila wakati tukikutana ilikuwa kulikuwa sijui niseme nini, kwa sababu huyu kijana Cosmas alikuwa ananiunga mkono mimi na named after him. Sasa wakati ilikuwa sasa tutakuwa marafiki wa siasa, ilikuwa furaha sisi kwetu sisi watatu, kwa sababu sasa hakuna kupigana. Na baadaye sasa tukawa marafiki, hata akakuja kwangu nyumbani sasa na watoto wake wawili, shule watatu. Wakaja pale na tukakula pamoja, tukakunywa pamoja, tukaongea na tukaendelea kuwa marafiki. Kwa hivyo mimi nataka niseme hii constituency tumepoteza mtu wa maana sana, na mtu ambaye alikuwa rafiki wa watu wengi. Sasa sitaki nizidi hapo. Nataka nirudishe hii microphone kwa governor wetu, lakini nikushukuru wewe kabla nipatiane mic nikushukuru wewe general, kwa sababu wewe ni kijana ya nyumbani, na ukiwa kijana ya nyumbani wewe ndio uko na kukomaa kwingi katika serikali, na tumeona vile ambavyo unatushika mkono na unatusaidia na unatuelekeza ili tuweze kupata maendeleo katika kaunti ya Embu. Na sisi wote tuko nyuma ya Her Excellency Governor, tukiwa wabunge wote, women rep na senator, kwa sababu nia yetu ni tupate maendeleo mingi kabisa, kwa sababu hii serikali tulitafuta pamoja na nyinyi, na tungependa sasa wakati huu na nyinyi mpate maendeleo mingi sana kuliko yale yote ambayo umepata katika serikali zote ambazo zimekuwa hapo mbele. Kwa hivyo mimi nasema asante. Najua juzi, unajua jana nilisikia kwa radio kuna bishop alisema Karemba asiitishe kiti ya gavana kwa sababu Mbarire anafaa aende miaka kuu. Hivyo ndivyo nilisikia kwa radio. Sasa na mimi sikuwa nimesema nataka kiti ya gavana lakini nataka ni kwambie Mheshimiwa Mbarire, najua Kathungu angependa sana kwa siasa, angependa. Nataka nikuambie pale kwa Biblia kuna mtu alikuwa anaitwa Abraham. Huyu Abraham alikuwa na kijana anaitwa Isaac. Isaka riria erirwo ni akurutwo egongona, erirwo ni athie mambate kirima iguru. Riu mainjirari auragia ithe riu tondu ninirona tuthiete kirimari kuruta egongona na twina ngũ, na we no thiete kuruta egongona riu ni ndu gikuthinjwa. Riu makinya kuria bakuvi na bau egongona ria rutagirwa, akira Isaka wendo kamake twakinya ku kirimari iguru, Ngai ni agutuonia kuria tukuruta mburi na uria tugeka tweka atia twakinya kuo. Riu kithurano gikuracana wira uria wivo ni wa kurutira andu wira, na twakinya kirimari iguru Ngai ni mwivokeku. Ni sawa sawa? Ngai ni mwivokeku, ni akamenya uria tugeka na kuria tukathinja. Ni sawa sawa? Ngai ni amurathime. Thank you, Mheshimiwa. Gaturute wira vinda ria kinya, Ngai ni ukamenya kuria tukuthie kana atia. Kiria turenda ni turutithanie wira twi kindu kimwe vinda riri, tondu twina miaka riu yatigarena na miaka eno gisiasa ni minini muno, na ni muici twatere miaka ya mbere 5 na mbara ya kairi kwathi uguo kwathiire. Ni augire vau Ngai ambigite wira wakwa ni kumurutira wira kivi nyo ndakwenda kumenya uvoro wa rucio
rucio nurugetangikira na Ngai nukamenya kuria turi twavota kurwo mundu withiririe Ngai atuvangirite maundu mengi kana tiguo. So thank you very much Mheshimiwa Karemba, na thaino mbitikiria indagika mwemwe tu mbite my sister Cecily, please come ukethia andu aku ndumeriga ni mbici wathiire kuria kundu gwitagwa Nyandarua kwa hehe na hoco uka ukethia andu aya ndagika igiri tu. Thank you muno, Your Excellency, my sister the governor, my sister Lillian na family yaku yonthe, the Attorney General of the Republic of Kenya na mheshimiwa wetu guku Karemba, my brother Kinyua Mugo na tongoria onthe a county na national, na nyinyi mulio tutembelea hapa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na niguo ndathire kuria kwa hehe na hocoi no mundu kuria aciarirwe kuria na thomithirwe no akuo mucii. But Attorney General ndie na intentions ya gucoka na guku tondu no na mheshimiwa Namani akivitiria ndo tondu guku arauka kugaa na twanjira mbega. Mbitikiria governor mbike maundu mairi tu. Nie uracoria monete professionally, monete ni gukinya ciande cia my brother uyu mamite ava Mwalimu Cosmas Kathungu. Ni wanthomithiria, he was my principal, na nembise guku twina class Kangaroo class of 84-85. Ni mwenyiveria muno mbuge wa varia muri, tafadhali musimame so that we salute our teacher. Nembise mwe guku muno. Class of 84-85 Kangaroo, I can see you. Ninamuona mwe wanako uvuva. Tupigie mwalimu salute tafadhali pamoja. Salute. Tigate nike tutinge vandu ava. Mbetekeria Kinyua Mugo dijina gitio kinene muno mbuge wa mundu wa mami Mugwa Kanywe variari. Please urungame on behalf of our sister. Ninakuona Lois, ninakuona Mr. Njero, ninakuona Gacoku wa mami Kinyua Mugo, ninakuona ninaona aria ingi na kuria na twiguku on behalf of mami Lillian. Mami anduma ambira no atwikire keri tu very young ndangikinya guku koguo twiguku twi maguru make na ambira wega wa Ngai ngwire ukwigane na ciana ciaku na family yaku, na ambira mbire my brother athi wega kithanje kivoro on behalf yake. Ni nungiava very briefly nego confirm ate muthurio tiganike my sister governor nindingia atwikire kiria ndwikite muturireri wakwa. Koguo kiria ninakio ni kumucokeria ngatho muno because I learned a few lessons from him. Wa mwiso pio twaria 2 months ago ni wambirire ni mwandiku a chapter mbuku nirandika ya Kaninwa Mugwa Kanywe na akembera mbuku eyo waziri urikanete yaku ni etu. Koguo tiga gu confirm ati mbuku yo ni kuma na ni gukorwo ikiaria tumaundu tuu tumwe twa mwalimu turia atutethetie. No ate vau twathie siasa last year ni wamvurire thimu akembera ni ngukuririkania maundu na kuthomithirie when I was your principal. Wa mbere kiguoya ndise kawe kiguoya. Koguo thie na mbere uguo rona mwathani arakuonithia Nyandarua. No ate na kinya vandu ndise kakona vingi sirwa ngeriganirwa no ri ambirire negwa ma ngina coka vuva. Leo tigarwa mbugire pole mwalimu tondu vau ni nagwire ni kwirwa ma ngacoke kinyo ria vuva. Mwalimu no anthomithirie na akimbira kugwa woguo mheshimiwa Nomani auga ni haraka ukire speed we varavare no thie na mbere. Na niki akorwo kwi mundu athomire form 7 andu athomire form 6 eji ni graduate ya form 7 mwe mwathomaga form 6 ni form 7 na nundu wa mutumio my sister
na muthurio mamite ava na my sister Mr. Njero na Lois. Tondo nerirwe we grade iria wagia form 6 ritari ya mbere ni kuvira diploma ya walimu. No ati mwalimu ae mumviru sukuru etagwa Nyangwa na uma form 6 yo ya mbere the iyo harisi na kembera na thiere ko within term igere Nyangwa ngima ikigoma akembera nirona we totweka mwalimu koguo akoro diploma ne kuvira walimu ri tigana nayo uka form 7 umie nditi uthi wikete atia wikitie goal na niguo nekire koguo nacoka form 7 mwalimu became my counselor na akembera for sure the third lesson at you dream it you will get it na kirathi gietu kundu atwiraga what you can do what you cannot do you can do niguo koguo nungiava kuga ni what I have been. I'm more very thankful for the time that we have been given with my brother here. He has not changed my life and that of my family, my brother Uga, but he has changed a generation 1 or 2 because of his good deeds and what it is he did. Kavana kangireva unguge aterere ria mwiso ko congratulate muno with my brother here. You are actually a role model. You are a role model in terms of wira uria uraturutira guku Embu kana uria urarutira ekaria Embu na bata kugweta uguo mbirwo nimbukite tembuka ngaoka ni guku campaignira. Thank you. Riu ringi ngaoka gwikatia guku campaignira niguo era atuike 10 mweshimu Karemba varia twakinya karimari nirona takwa 10 given ya my sister we ava koguo ni campaign team icio raunda mimi unweka wapi ndani yake kateguo mauga Embu kateguo mauga na mimi muanga si mwana siasa siku hizi attorney general tafadhali sana kazi yangu sasa ni kulisha na kulea leaders kwa hivyo siko hapa hivi lakini siasa ikiingia tutaipiga mpaka tuhakikishe uko hapo. Thank you for giving me this opportunity. God bless you as you continue uniting this county. God bless you as you continue bringing maendeleo in this place. Na tuko nyuma yako. God bless you Monas. Nawe my brother tondo no athie ingina no atutiga guku nduthie kithanja kivoro. Tutikona na mwena ucio wingi. God bless you. Thank you. Thank you Muvorere Karove. Thank you, my sister. I want to recognize the presence ya clerk wa county assembly ya Embu, Jim Kauma, tafadhali eko guo. Nondo Amadha, thank you very much for koretwe natwe, and we appreciate. And then also I want to recognize the presence ya chairman wa director wa cooperatives na chairman wa CIC, nikeweta kwa Joe Masineno na Makinya na CEO wake wa Nawiri. Thank you very much for coming. Na tongoria ondere maukanga ya murathime. History ya kwa na Mwalimu Kathungu ni ndasa muno. Na te ya siasa. Ni ndasa gwe siasa. Mwalimu Kathungu aeta muvese wa vavanja wambarire. Na atueka one of us wetu musie. Na nginyake thikiariria ni uguo mwegwe ni mwalimu ni Mheshimiwa no Manyaga nae munyitu oviki wake nae flower girl ni kere tukanini muno na kumabau ni mbise Mwalimu Kathungu ni my brother na twanyitana wange koraga na twakorwa twe bamwe muno as a family through thick and thin kambuge thick and thin tondu anaria baba munjiari agecaga thina mundu uria atengagira gwike ni Mwalimu Kathungu na korana na tonya siasa ri 2002 nio twethanirie na Mwalimu Kathungu siasa ri cia NAC 2002 na inauma university na ke ayarekia warimu na akorwa no rarugama nathie kumwona na mwira ri mwalimu na we my brother twathiire na ready my brother na we my brother warugama na ninungame tutikugana kura tukinagwa
ambira ruwe no ora ukirego kwa angora na ni mwiti ugite 1997 nagwa. This is my time. Ko wotendi dinge, you are the one to step down for me, my sister. Riuna tondo twae tuontho amundu akiona goria gucinda nie na my brother Kathungu twathie kinyang'anyiro kia 02 twathie nomination twacindwa na cindirwe ni former governor wa Mbora na kura 950 na nae na kura 5,000 cia kindu. Nake Mwalimu Kathungu ai number 3 after me aina kura 2,800 ma kindu. Nuona nae na umangi mwira tunyitane tondu riu twaganire kura twenuka tuoire. So 2007 au kambira runie ni mutiganu na siasa tengeria ringi, and this time round I'm going to support you. Na rugamirira kamite yakwa ya siasa Runyenje na twacinda. Na kuma video Mwalimu Kathungu ndande kianjara. He became my biggest cheerleader. Na ngionire ngivitia amvuragira thimo akambita akambikaria nthi akambira ava na ava nuravitia na andu ni maranegena. Even kuma nacinda tondu ngurika muthenya wa ngiosa certificate kangaru ni twaina ngucanio nene muno ngikanyita certificate yakwa yava kuve kuthie na Azimio. Shetani ashindwe. Riu Mwalimu Kathungu ukambira na ukagukwira atiri ava ni kwa tugukwirira vo munthi. Na riria igwire ni mbere na certificate ni ukite ndisi averwe ndui ni muthuri wakwa wi ava na karava mbere nani etagwa Dennis apa. I have please my dear stand up usalimie watu wa Embu. Usiendeke muteso muvole ikarobe. Riu na ndendete siasa na ndendete wana gwikarava ni mbara na mwira ikarava ri oregwa we comfortable ekara riu na family varia na mai ava nginya na my father in law. My father in law is here. Mzee hapa tafadhali simama usalimie watu wako wa Embu. Na my uncle pia Uncle John simama usalimie watu wa Embu. Hao ndio watu wa kutoka Teso and my uncles, my cousins wamekuja wote. Duva inimuona tikwa naviketwe ni nyamu. Tondo usiaragirirwe guko ngeciragia Teso ni nyamu. Teso, niathie Teso. Ngai ni mwega ni twacindire na nina murutira wira niguo kana tiguo. Riu no nginya ni murutire wira tondu mwe ni mwe mwambere wira. Na my father in law no ni supportaga muno kuma baraza kambira msichana wangu endelea kufanyia watu wako kazi kwa sababu wamekupatia heshima mingi. So that is why wako hapa, kwa sababu mzee na Mwalimu Kathungu walikuwa marafiki sana. Na ruo uthoni wako kiaririria Mwalimu Kathungu nike wa chief negotiator. Yuni gitumi urona mzee aumire kukuonthe auka. Thank you so much mzee na family kwa kuja hapa siku ya leo, tumeshukuru. So nimbugaga support ile Mwalimu wanamba ni support ndangiuga niriku wanoguo mwerwa ni Mheshimiwa no Manyaga, and I want to appreciate that you've truly given a real true story of the life and times of Mwalimu Kathungu. Na nginyoguo ari andu matheka korwo araya ava nene imaginaga ngirathekete methori kama ngikuma akiuga we uri arethekaga no ngiakena. So thank you for that glowing tribute to our brother and our friend. It's so sad mwalimu waku akingafla na kwa vende arandethetie ku develop bill ya kurwa na njovi na drugs. Na aruta wira muno na team yakwa ya health, and the bill was COVID mbunge. And in honor of him, nengo make sure bill yo ne adie. In fact, the last day, mbere yakwa Friday, mbere yakwa Tuesday, my ava na my brother, and one of the things my brother atumirwe ni Kathungu aukiambire ni ati ni kwa nekiri ati ndeto cia bill yo ni mbagirwo ni meskume nigetha tutethia youth yetu. So in honor of my brother, I'll make sure ni twaskuma bill yo
nigetha tu protect ciana cietu kuma kwi njovi na drug abuse, vangi na indo iria ingi mathukia, na tuvote gwika campaign. Na mbirite ni ana ndirenda musara, nirenda umbige varia mbere mbariria ciana cietu itikaurire nthi mana. So I want to say I've lost a brother, I've lost a dear friend, a true friend, tondu anangiregwire ne Muvetu county aramvuragira na kambariria muno, na kanaga uka ofisi akambira kurerwo na una varia thipitari ndawa iria ciavirire angaivana anga kwenda gitari anga wakinyire mucerere kwe mundu wakwirire bau. He was very keen to make sure ndira let down andu a Embu County, and most importantly he was a staunch supporter wa President William Ruto, na tethia ciana nyingi ciakura tondu nginya Attorney General ni mwana wa Mwalimu Kathungu muvurire Iruvi. So ni nombugire andu akwa tuitikire kwenda kwa Ngai. Kirauko kio munthi nirai na musemanio na bishops na turai na Bishop Kariuki. Ambira on Monday nigetha Kathungu akwe Tuesday, Mwalimu Kathungu avurire Bishop, amwira Bishop nirenda guka gukuona muno. Na Bishop amwira riu dioga ukarucio thaa 2:30. Bishop wetere Mwalimu Kathungu Tuesday, ciakinya thaa 5:30 akivura thimu niri arerwo ria kwathie. Kogua nake no andu mana condolences kwi family yonthe nundu wa gutigwa ni mwalimu na murata wake. Ngirikiriria kambarie maundu manini tondu na tembaria more than 3 minutes tondu nembise it's time ya kanitha go take over, but nienda kwaria uvoro wa maundu maria mai mbere yetu na maria tureka. Number 1 ni mwire andu a Embu twirathime gukorwa twina president utuocete na njira ya iguru muno, na president uratu support na njira ya iguru muno, na no tutethetie mwaka ucio urathirire twagia na stadium kuria Embu, etikira tugia na Madaraka for the first time history ya Embu twakorwa ni tue twa host Madaraka Kenya ngima, atutumira kiwanja ni kiega kiwanja kiwa cia kinyu Embu angate murutuira mwega, acoka tuthiete gutuma thoko ya milioni 700 Embu town gatura prepare kuria tukumavira nigetha thoko yuke ambirie gutumwa. On top of that ni tuthiete tugekara nthi nake tatongoria, nie ni mwikaru nthi nake maita mengi muno, na ekara nthi na tongoria Embu, na twauga ni tunyitanira as a team ya tongoria Embu tondu Embu County ni nini muno tungirega kwirutaniria na kuoneka twi kindu kimwe tutigatetheka ni national government, na twathiururuka maofisi ri tugicaria utethio twi kindu kimwe. Na nina gikeno ngimwira damu yetu ya Thuci ni advertiserwe ni ukite gutumwa, damu ya Kamumu ya mbere North Attorney General tondu indo cio cionthe ithu tukagira desk iri yaku ni wise mbere pio, na thamba nayo ukite ku advertisewa. Tungigia na damu icio ithatu andu etu Embu ni kugaruruka tondu twe andu wa kuruta wira kivinyo kana teguo. Number 2, twario voro wa barabara twekarire ndi na MPs onthe na Murkomen, na twario voro wa barabara na twavesa na list ya barabara cionthe, priority ya Runyenje, priority ya Manyata, na twetikaniria na mbunge. Interesting njira icio Mheshimiwa Karemba endaga ithondekwe Runyenje no acio nendaga Manyata taguo, tondu tuthiisa kwariria andu aria muku ni tumenyaga priority mbere south taguo mbere north taguo. Na koguo ni tuvetwe ni twatigire twasaina recommend resolutions ya meeting yetu na minister na twamutigira na promise mbesa cia kinya tondu ni iguka no gutuva priority, na atwira no rona kweri Embu County ni atigirirwe njamu no thiini wa Mount Kenya region kimwena wa barabara. So turaruta wira twi kindu kimwe. Twathie tuona minister wa mai na kietikira gututhondekera mai meto. Twina challenge nene muno especially Runyenje ya mai, Kieni water ni takwa yakwire, Kagare South ino guku turi guti mai ma kunywa,
na riu ni tukwambiriria wira ucio twina mbeca budget yetu ya county na national government ni tu promise te gutuongerera mbeca nigetha tuvote kuruta wira ucio wa gucokia Kieni water na turenda ikure ina we ni guserve not just Kieni alone but Kieni na Kagare South and part of Runyenje Central nigetha at least tuthirie thina ya mai those areas. Number 2, President Nuts supported muno mwenewe mwigie thoko ni na gweta ya Embu. Thoko ile twambiriretie tene ni munjumbe cietagwa economic stimulus package ESP market. Cionthe President William Ruto no rosire na no ratuthondekera cionthe na twanyitaniru nake as county government twathiururuka na timu yakwa na timu ya national government tweka design ya thoko ya Karurumo ni ukite kuthirua ithondekwe wega na kwigwe bana na kwi kundu tukwomomora tondu ndia ndume wega ni tukuthondeka thoko ya Ugwere ni ukite kuthirua ni tukite kuthondeka thoko eno ya Ina tondu nayo ni thoko irakura haraka muno na ni murona andu marenderia njirari so ni ukite kuthondekwa ni tukuthondeka thoko ya Mbuvore kuria Manyata ya Kithimu twambiririo tayari thoko ya Ciara na thoko ya kuria Makutano Mbere South ugitonyera kuma mwena wa Nairobi. So icio cionthe turapartner na national government kwi mbeca tukuruta as county government na gwiria ikuretwa ni national government nigetha thoko cietu ivue na thoko ya Runyenje wanayo president no retikire gututumira thoko yo na twina mbeca koguo twina wira mwingi mbere yetu uria turenda kuruta twina dam twina county aggregation and industrial park ni turathie gutuma industrial park nene muno kuria Masanga na industrial park yekarorio voro wa value addition ya magembe avocado macadamia na majani kawa oke na ndengo na vamwe nogu ni tukwambiria gukuria pamba imbere koguo nayo ni gukora value chains ile tugukora tukiroria na ku tukandika ciana cietu na tukandika ciana kuma all the 4 sub counties of Embu nigetha wa mwana atethekerevo na turauria arimi mwambirie kwivariria angadamia ni kugia mbeca pio wanakaoa reforms ile irekwa ni mheshimiwa Rigathe atongoreretie reforms icio ni igutuma twambiria kunyita mbeca mbega kwa iria turanyita koguo mundu amenyerere kaoa gake nigetha tugie mbeca nyingi kwa iria turanyitaga mbere na ni mwegwire na aria meru na cartels iria cionthe iranyitirite coffee sector ni iraikirwe nja na mundu arerirwe ndungikorwo we mira we marketer na noora gura kaoa na we company imwe kuratwikire that will not go on na koguo miro yetu ya kavotere turenda kumiriukia na nituguka guku na mheshimiwa CS kuonora tukuriukia mila yo kawage tukonthe ka Embu tukamiragire vau tukaruta vau tukavira direct market tutakuvitukirira broker nayo mwe kana middleman nayo mwe tuvote kuona mbeca mbega ngerekereria ni mwegwire president just 2 weeks ago akivingura factory ya KCC kiganjo no raugire ni aukite kuvingura factory yetu Runyenje area na koguo KCC cooling plant ni guka gwikirwa machine twambirie riu ku produce area as Runyenjes and not just Runyenjes Embu county on the tukareta geria reto ava KCC Runyenje na minister Chelugui no gukorwa agioka tunyitanire mheshimiwa Karemba thank you very much tonne mwavotire kuvitukithia budget yo kuria assembly na wa mesukuma pio nigetha tuke tuvingure factory area re kauragire ndimana ni murenderia factory vingurwe na nieta county government tuvangite area ria ECD turenda tugurage factory retu tukavirira ciana cietu cia ECD makanywa wa muthenya tugacokia mbeca mucie sawa sawa va mwiso kandikanie na ndeto ya fertilizer nimbise mwetererete fertilizer muno tucokerie president William Ruto ngatho tondu ararutire fertilizer kuma 7,000
yathie 3500 neno yukite ni ya 2500 no ria turetikanirie nake ta governors especially ya Mount Kenya ni ati fertilizer yana kinya muthatari ne kinya ciara kwa National Cereals Board wira wetu ta governors ni ku make sure ni tweka last mile delivery ya fertilizer yo koguo tue ni tuka turete fertilizer yo ma factory ri cooperative society ri cia kaua kuni ku mukethiriria fertilizer yenyu uvoro wa kuma runyenje uthiite ciara kana ume runyenje uthiite muthatari kugira ngunia imwe kana igire cia fertilizer hiyo tumekata koguo aria matae registration ya mwiso ni mbuku please register na mundu ndakaputhie registration ya murimi tondo president no renda kurumiririo vo fertilizer erathie na koguo no nginya we register uvote kuona fertilizer ya gugutethia na tutirenda mundu osa fertilizer itae yake athie kwendagia turenda fertilizer igatethia murimi nigetha ayengi makithie maandamano na thapuria kiongo tuthie maandamano migundari yetu kana ati andu akwa tucarie gia kuria na gia kunyua makirira tue sawa kana atia tuko na pesa mfuko angwanga uria no amura support President William Ruto tatigai monei wa mundu rauga no wa William Ruto ava na mondekerete siasa wanoyo gwe niguo angigwika thaino na ni mwire imunyitirire president na thirikari yake na munyitirire kiama kia UDA tondu riu ni chairman koguo mutikangwithia andu akwa Kenya chairman wa kiama kia UDA Kenya yo riu mungirega kunyitirira kiama kiria nyitiririte mugakora mukwingwithia mwikwa UDA bado kana mwathamu mwathi Azimio tamonia andu a UDA asante sana, Mungu awabariki. Nimeshukuru sana kuwa na nyinyi. My brother, fare thee well till we meet again. May God bless you. We will definitely miss you, and you have left a big gap in the family and in the community. Na family mwatigwa mwe nyinyu muonde guti mwana watigwa ni Mwalimu Kathungu atangivota kwirugamirira vari ari. Muthie na mbere to make him proud, do the right things, stay united, work hard, make him proud from wherever he will be. Finally, it is now my honor and pleasure to invite mwana wetu wa gukũ Embu County, Attorney General wa Kenya, Mheshimiwa JB Muturi. Karibu sana Bwana AG, karibu. Thank you very much, Governor Cecily Mbarire, the family of my very good friend Mwalimu Kathungu, led by his wife Lillian, the entire children and grandchildren, Arata, Atongolionde, Areonde tukite kuomboleza. God is good, and all the time. I think a lot has been said about my friend Mwalimu Kathungu. But if I could start actually somewhere huku nyuma tu kidogo. Maybe one thing we could really we could appreciate ni the foresight ya Mwalimu Kathungu in identifying the talent and qualities ya Governor Cecily Mbarire. Both in 2017, wanatoa watu na Kathungu. Tuwe support agaliko Governor says. So you can imagine the happiness both Mwalimu and I had when says finally won in 2022. Mwalimu and I have some little history. One of the people that may remember that history is this gentleman there, David Mudhui Kariuki, former government spokesman. I'm told that even your wife Lucy is around. Dr. Lucy Muhoni Mudhui Kariuki. Lucy, when we were young, we used to call her Lucy Muhoni.
when we were in high school. And mundu amberia maundu mengi tene but we had a very good leader. Something very interesting. I don't know, this is to sound very historical. I can see very many young people here, including former CS Sicily. I actually first met Mwalimu Kathungu about 51 years ago. He was teaching at Geshishe Primary. The Mwalimu had a penchant for something called drama. Agetura the Rashiana Shia Geshishe Primary School Kangaru tamu ya kadhatu kukakuact. Na kia agetura the ndio tamu ya kadhatu niwe diribu tuwe form 1 tura thomiria urato mwaka ukite urato kudio na mono. So tuambia kudio ando tuambia kudio na wambere tware Mwalimu. Na tuonirwe iya iboko twaburirwe to date. It's very interesting, says that the last time we met we had a nice evening together kwa mushie Mwalimu na nengo thikairia nenjira mbokete athuria njungwa makiaria they gave very good testimony nengo ndikiriria cio ndo gutike ndegwite wanawe KK ukiaria nengo thikairia mbokete bio ati mundu yama okire wa muretire. And also, as you know, says I was burying him on Monday this week. Former councillor Kilenji. They were very, very close na Mwalimu. Na adhuria chuma kwa raia mbele ya Ngenya anjungwa. Including the former mayor, I think. We were trying to reminisce about those years, 1972, David. And Mwalimu was, you could never annoy him. As Kenya Deputy Governor said, you could never annoy Norman. What you are saying is true. Testimony, yeah, we have got another degree about Mwalimu. It didn't matter whether you're on the same political side. A lot of times we used to be, because some years back, na national organizing secretary wa kiama ya Kanu. Wewe mbona tuanagiria maundu? Tuanagiria maundu. Ukizi we national organizing secretary wa Kanu Norman. Ndio na kehuru niwe wa chairman. Kwa wote kuna avededie muno. Soon thereafter, ngimwira kiki udhiba ngado twara. Wabo tukiura kiama kia tabwa National Alliance Party of Kenya. Ngidie ngechenje retu angio National Alliance Party of Kenya ila ya nginyo tukiona ni kurasha muno. Ngimira why don't you just call it the National Alliance? The National Alliance, TNA. Mundu ambaye kuombora alimu among the first people kuombora alimu wa Mwalimu Kathungu. JB, you people are working miracles. Now you have done the best thing. Tukina lama. I want to say, Mwalimu Kathungu is a man of many, many fasts. At some point, I don't know whether Lillian would recall that, Tueshukuru, in 1977, but I know David remembers, Mwalimu, and for his love of drama, he came up with something, a variant of Joe de Graaf's poem called Muntu. Give it to his ingenuity. He crafted something called The Children of Kembu. Katetaguga, The Children of Embu. The Children of Kembu. David, you know that play? That play took us up to the nationals. But nani do nani watikona haya muvudu. Ngimwira Mwalimu nani I will challenge you. Ngidone kavuku kangu yu adhiongo. We this time tomorrow I converted it into a Kiswahili play. Tukiambia kushindana. But you know, friendship nikiendo kere muno. At the provincial level, wacha wa play no.
player ya mwalimu wakwa igituika number 1, player yakwa igituika number 3. No jabeno no kuona ni ya chairman wa drama club muthuyu wakithie magechoro uguo ndui. I found myself acting at the National Theatre in the Children of Kembu play. Mwalimu wa Kembu ya mutu ndio anaitwa Muturi Bidan. Ndio anaitwa JB Lilian. Ndio anaitwa Muturi Bidan. Ni uone ngora bana ciana nyini muno akalemba ni andu egoro. Ukiwa twamenyani na mwalimu 51 years aguri na ndio mukinyi 53 nugu arumi yake ni yangi pamuno kanade ade andu Embu aiko twamenyani na mwalimu 51 years ago. Abani mwana eri andu ni mutete ni anini muno nikyo mwalimu turekaraga nake every now and then akambira tambio ukibithuka ningwenda kunyuruka na riu turathiganitie ati riu ndukavithuka ava utathonyete utarugamite London. Mena is my very good friend who was also his friend one athikaga Jumatatu. But yote tunashukuru Mungu kwa sababu is the Lord who gives and it's the Lord that takes. I'm happy to see so many people coming to witness this magnificent send-off of our very, very great son of Embu. I can see my very good friend who chairman mobilize our funds here, Azimio, Joel Kiberia. Joel, you are my friend, bwana. Uyu no akura moranga aba kandara kavati. Niwe katiba ni achenjirwo. It's like that. He is a national mobilizer wa Azimio. A resource mobilizer. No kwa mloku. Ugo kwa mba kwa ajinu ma umirere. Unatoa wane says. What reason do we have akwambia kumanga ati na nduvia yongo? Na tolo ilio igume gonda ale ntoko keda. Nduvia dojo geriko. Kanadia. Nduvia dojo geko. Ili ntoke dire. Karemba kani ademani. Tuke dire. Liu ademana makwenda wa nduvia mero iriko. Nigetha andu mathira mbere na kuruta bururi ndongethi na mbere na ngushanio every now and then. I seen the other day a contest of whatever nature nongenyeka umana mundu yo shindire no leo shindirwe na tafadhali twithomithie gutweka democrat nigwe my sister sisi kanini agweta abwa wake no athie giteresa kuro guo kwa atiboga gweta hehe na hoso ni dia na gweciuro nini andara mambe gweta mbembe ugu na mbojo ujita hoso kane mwewe akire kwa lego we my sister tika kwa lego twithomithie ri gutwika andu agwitikagira results ya contest. Says is the current national chair of UDA. UDA is the lead party in Kenya Kwanza. In fact, you know, the last thing we were discussing with the Mwalimu, ungemenya Mwalimu, the only person wesi thiri yetu na William ni mundu akuma wogo Embu, and the only one noyo sisi Lwambarire nikeweshi kwa mwana angethiro kango ugo ngemuvajanga obo maundu ma mithemba mundu yo weshi kula tuthiete noyo ekibugite ni wanaigoro mandi ni yagwire nauga ni itecia kuria huko jia kiria kurugama ndengiuria na tafadhali I want to praise the unity that is
been brought about by her leadership. That is the way to go as a county. Literally 10 years, 10 wasted years. You know me, I don't talk about 5. Now, you know, it's only fair to say the truth. We've had 10 wasted years in Embu County since the advent of devolution. And it's a pity. And I do feel one of the reasons why we didn't get to Mwalimu, you know, you kept in no get support to carry to kanjage to support JB. But the truth is there for everybody to see. She has brought unity. Na niye ngediro kango na orangia kewe na abanturekerwa kaitwa na gakige ogwo Embuni. Eu todo keke no kulire ndangero kama getere ngeru myanga mini myagero kederuru ano wada kuliva na okonze ekura mani to support mwanja gi nenda na bano bonde ni kangwa kumwera andu etu bano bonde na ngore etu ne bukuma ria sisi twalirie tukika tukivanga na Mwalimu Kathungu tukiuga she is our candidate. Says we will continue to support you at the national level. Anything when wana magana makudora kashi amanje wana umka ishoniaro ya kurolia bugu mwako mara olia naona akinde kema yangatoro liege ndo nongia twekule wala twale kanere karaga kuona katonge vulia na goko tukakatia tukahushia mani kane atia na nini ahushia ne kuwo to nembese there is good leadership. Mushangi Karemba mheshimiwa, they are doing a fantastic job. We don't want infighting. Wamundu na nafasi yake. You have your space. Let us unite for the sake of our county and for the sake of the people of this county. That is the greatest tribute we can give to our mentor, Mwalimu Cosmas Kathungu. By the end, do you guys go? Do you get to the ake? Mother, you know, go eh? You take it like him. Do you get? Maybe no area sienge. No one to the Aleshangu Shube. Bishop Gane to Yakurangu. We respect you. Namwe to Yakuramuno. No man era Gubanga, I go get and all there. It is true. Well, no man, I was taught in Form 1. Can you now with your name Mary? His elder sister. But we've remained very, very good friends. And I think that is what we really need in this county. Niye ndi korona maono ma siasa. Urago noko ado embe wile ando wenga na Karemba ne makuoti Biblia. Niye ndi kuota Biblia toro. That I've not done any training in that one, But don't get go mbele kwa katiba. Katiba ndo na hapo mosi arali. Funikiwe to me. Article 77 we close to no appointed state shall hold an office in a political party. Kwa kitu kia mbele na ile mbazo wako ita kwa weekly musale mudavali toeto adonya de no executive no ngetu ba iteri siandwe siama because we are appointed state officers. You know katiba no go the mono with authority. Sometimes the context is so important. You may quote a verse in the Bible when you are not well trained. Within the context is misunderstood. I mean, you may not deliver the actual message that is intended
in the book. Not that I don't know the book. I know the book. But I avoid making references to this, chapter this, I don't know which. That is not my vote. Not my forte. Forte agwane ke wado. Waugo wanek sasawa. Na buge again, as people of Embu, we really feel the great loss. We feel the loss ya Mwalimu Kathungu. Because, he's been more than a brother, a mentor, a father figure to many, many, many people. Wanana kwa ane kiranja wapinzani, noma nukulika, mwalimu wakago kutukeria bugu. Akauka neto muna kauka ati noma ni kiranja wa serikali. The government chief whip, na ajo akauka na KJB nike opposition chief whip. Na ofisi yetu jaiva mogu. And mwalimu will always find kauduka kureta anu vamwe. Isn't this great? So he had that quality, and we shall really, truly miss him. Mwalimu, my brother, big brother, fare thee well. Atondo, tukile kumagalia Mwalimu, I think it would be remiss on my part to begin now venturing into other areas. Na mwira wega ndo amati yebo bora siasa ni haya matongezo ni Sicily, and we fully support them. Kana mu mnauga dia ayo akalemba ani odra support ni omeku na kenywa tunyitirire ni thirikari yetu ya county. And I'm sure that can let it down. When Mamweda Karinda, Karinda will not let Embu down. And you didn't want to get you na Karemba, na Twe. I am sure we are destined for greater things in the county. Thank you very much. God bless you, and for our brother, fare thee well till we meet again. Thank you very much. Honorable JMB, thank you very much. Excellency the Governor and the Honorable JMB. We are hopeful for greater things to a governor after 10 years. Our current chaplain wa county, ni chaplain wa State House. Nandisi kanwe nauga. Nauga atiriri. Nieto donorandu ile chaplain wa county. Miaka 10 niye ngakorwa ni chaplain wa State House. Niondo waku tondu tugakorwa twekuo nawe. Ucio ni urathi twaruta na mukuriro mugi arute namba ya gwikira urathi ucio right. Mukuriro arute ndui namba ya gwikira urathi ucio ndui right. Your Excellency and the other sorry we are it. I want to bring the apology of Director Mr. P.K. Mudavai, who is held up with a meeting in Naivasha, and they were contemporary with Mwalimu Kathungu, so ameniambia tulete apology zake hapa. We also want to recognize Mr. Muriuki, who is the current principal Kangaroo School. Please stand up, Mr. Muriuki. Huyo ndiye sasa umechukua manto ya Mr. Kathungu. Ugo Mr. Kathungu atuocere ciana, wetekera wanatu gukorokari kirathi kimwe ko gya ciana cia undu. Mushangirieni kwa makofi. Your Excellency, we recognize the presence of the clerk of the county assembly, Mr. Kauma. Where are you, Mr. Kauma? Thank you, Mr. Kauma is there. Allow me to recognize the presence of Honorable Muturi Mombo,
the MCA Rogoro Ngandori ndiye huyo. Allow me to recognize of Mary Kavinda, nominated MCA ako wapi? Ndiye huyo ako huko. Allow me to recognize the presence of Bishop Muriuki, who has been sent on behalf of NISA, Archbishop Marete, ndiye huyo. Asanteni sana, we have got so many members of our staff with us. Tutavikisha hapo. Allow me also to recognize Tigaitu Aliye Show, the crew that is broadcasting us live, itakuwa streaming us live on air. Thank you very much indeed. Ningetaka kuita sasa moderator Ngano. For your information, this was also my senior in high school. Na ndisi kaina retire mugate wa mono. Nina retire mugate. Tango ndago kureta royo muno ruto ne randikirwo ne county. Thank you very much indeed. Thank you MC makofi kwake. Your Excellency the Governor, Cosmas Mbarire, the county staff, the Attorney General, who was a great Mayango Mashimba, the Chairman, TS Mr. Muturi, Honorable Karemba. Now, kwa kanisa. Mimi ndio moderator wa. Ningetaka kuambia kitu moja tu, sasa ni kanisa. Kama uko na kofia isipokuwa ya Mheshimiwa Karemba, tafadhali toa. Kama simu yako inapiga wimbo wa Ndemetu, tafadhali weka mute. Tukianza misa, wale watu wako saindi, ukitaka kwenda kujisaidia hapa, usipitie hapa tena. So, kwa kubariki. Ya mwisho kabisa, tunaamini kikatoliki kwamba misa inapoanza Mungu huwa pamoja nasi. Kwa hivyo tupatie heshima hiyo ya misa na hatukai sana. Ni 1 hour tunamaliza. Asanteni sana. Father bless you. Thank you very much.
Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Basi ningependa kuchukua nafasi hii kuwapokea nyote katika ibada ambapo ya ndugu yetu Namu Kathungu Mungu amemuita aende kwake. Katika hii misa ningependa tushiriki pamoja neemesha wakati huu so ungana zetu na lengo ili waweze kupata faraja kutoka la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu viwe na nyinyote. Tuombe. Ningutharima mwiri wa Cosmas Namu Kathungu na manje matharima makumuririkania muthenya wa ubatithio wake. Muthenya uria muthure Paulo aturirikanagia ati vindi ria twabatithirwe thiini wa Mwathani wetu Jesu Kristo ni twabatithirwe thiini wa gikuo giake na ni twathiire nake mbirarari na twabatithua thiini wa gikuo giake ni twathiire vamwe nake nikenda watoria Kristo ariukirwe kuma kuri aria akuo ni ukumio wa ithe tuwe natwe tuture utoro uyu musaru nange korwa twigwatithanitio na Kristo na tutwike take ni tukariuka take vindi ya iriukiro. Baba yetu uliye mbinguni, Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amen. Atukuzwe Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Mwathani anengere Cosmas Kathungu kivuruko gitathiraga kuma muromo wa iriviro arofuruko foro. Mwathani anengere Cosmas Kathungu kivuruko gitathiraga kuma muromo wa iriviro arofuruko foro. Mwathani anengere Cosmas Kathungu kivuruko gitathiraga kuma muromo wa iriviro arofuruko foro. Baba wetu uri iguru, unene waku urao, uria ukwenda urekwo guku nthi tureka gwaku iguru. Utuve umuthi cia utwigana na utuvere mawithia metu twarethi twabagira aria matwivi, ndugatutware mubitithia no tuhonokie ũtheri. Ningugukethia Maria, tuombe. Bwana Mungu Mwenyezi,
tunakiri kwa imani kwamba mwanao alifufuka baada ya kufa. Utujalie kwa wema wako, ili kwa njia ya fumbo hili mtumishi wako Mwalimu Cosmas Namu Kathungu aliyelala katika Kristu apate furaha ya kufufuka kwa njia yake, anayeishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. First reading, a reading from the second book of Maccabees. They all therefore praised the ways of the Lord, the just judge who brings to light the things that are hidden. Turning to supplication, they prayed that the sinful deed might be fully blotted out. The noble Judas warned the soldiers to keep themselves from sin, for they had seen with their own eyes what had happened because of the sin of those who had fallen. He then took up a collection among all his soldiers, amounting to 2,000 silver drachms, which he sent to Jerusalem to provide for an expiatory sacrifice. In doing this, he acted in a very excellent and noble way, inasmuch as he had the resurrection of the dead in view. For if he were not expecting the fallen to rise again, it would have been useless and foolish to pray for them in death. But if he did this with a view to the splendid reward that awaits those who had gone to rest in godliness, it was a holy and pious thought. Thus he made atonement for the dead, that they might be freed from this sin. The word of the Lord. Le sponsor du psalm, all those who have the readings,
paper, join us in Responsorio Psalm. The Lord's my shepherd, I not want. He makes me down to lie in pastures green. He redeemed me, the quiet waters by. My soul doth rest all again, and mean to walk doth make within the paths of righteousness, and for his own name's sake. Though I walk in death's dark vale, yet will I fear no ill, for thou art with me, and thy rod and staff establish me comfort still. My temple thou hast furnished in places of my foes, my end thou dost with oil anoint, and my cup overflows. Goodness and mercy all my life shall surely follow me, and in God's house forevermore, my dwelling place shall be. It's Romans 5. Romans 5. It's 31, 35, right? 8, 31, 35.
second reading comes from Epistle of St. Paul, chapter 8, verses 1 to 35, 37 to 39. And I read, "What then shall we say to this? If God is for us, who can be against us? He who did not spare his own son, but handed him over for us all, how will he not also give us everything else along with him? Who will bring a change against God's chosen ones? It is God who acquaints us, who also is at the right hand of God, who indeed intercedes for us. What will separate us from the love of Christ? Will anguish, or distress, or persecution, or famine, or nakedness, or peril, or the sword? As it is written, for your sake we are being slain all the day. We are looked upon as sheep to be slaughtered. No, in all these things we conquer overwhelmingly through him who loved us. For I am convinced that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor present things, nor future things, nor powers, nor height, nor depth, nor any other creature will be able to separate us from the love of God in Jesus Christ our Lord. This is the end of our reading. Joni ninyi mliobarikiwa na Baba yangu, ulidhini ufalme mliowekewa tangu mwanzo wa dunia. Nawe nanyi. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Mathayo. Kwako, e Bwana. Mathayo sura ya 25.
wakati ule Yesu aliwaambia wafuasi wake, atakapokuja mwana wa mtu katika utukufu wake na malaika wote pamoja naye, ataketi katika kiti cha utukufu wake, na mataifa yote yatakusanywa mbele yake. Atawabagua watu kama vile mchungaji anavyobagua kondoo na mbuzi. Atawaeka kondoo upande wake wa kulia na mbuzi upande wake wa kushoto. Halafu mfalme atawaambia wale wa kulia kwake, njooni ninyi mliobarikiwa na Baba yangu, urithini ufalme mliowekewa tangu mwanzo wa dunia. Kwa maana nalikuwa na njaa mkanilisha, nalikuwa na kiu mkaninywesha, nalikuwa mgeni mkanikaribisha, nalikuwa uchi mkanifisha, nalikuwa mgonjwa mkaja kunitazama, nalikuwa kifungoni mkaja kuniona. Hapo waandilifu watamujibu na kusema, Bwana, lini tulipokuona una njaa tukakulisha, au una kiu tukakunywesha? Lini tulikuona u mgeni tukakukaribisha, au u uchi tukakufisha? Au lini tulikuona u mgonjwa au kifungoni tukaja kukuona? Mfalme atawajibu, amin nawaambieni, mliomtendea mmoja wabo wa hawa ndugu zangu walio wandogo, mlinitendea mimi. Kisha atawaambia na wale wa kushoto, ondokeni kwangu ninyi walaaniwa, nendeni katika moto wa milele uliowekwa tayari kwa shetani na malaika wake. Kwa maana nalikuwa na njaa, hamukunilisha, nalikuwa na kiu, hamukuninywesha, nalikuwa mgeni, hamukunikaribisha, nalikuwa uchi, hamukunifisha, nalikuwa mgonjwa na kifungoni, hamukunitazama. Hapo wao pia watajibu na kusema, Bwana, lini tulikuona una njaa au kiu au mgeni au hauna nguo au u mgonjwa au kifungoni tusikutumikie? Naye atawajibu, amin nawaambieni, mliokosa kumtendea mmoja katika hawa wandogo, hamukunitendea mimi. Na hawa wataingia katika adhabu ya milele, bali waandilifu wataingia katika uzima wa milele. Injili ya Bwana. Kwako we Kristo. Don't worry. Nihare moshie tagerera guthie. Tutakuite mite ito ya kwambirwo, na thutha turumirire muhonokia Yesu nĩaratu tumurumirire, na twambe twirege na tukue raba. Tumurumirire na twambe twirege tukue mutharaba. Ũguo nĩ mũndũ wothe ũkwenda wake mwanani
gizani. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kusunguka duniani na katika kutembea huku na huku humo. Kisha Bwana akamuuliza Shetani, je, umemwangalia huyu mtumishi wangu Ayubu? Kwa kuwa hapa duniani hakuna mmoja aliye kama yeye, mtu mkamilifu na mwelekevu, mwenye kumcha Mungu na kuepuka na uovu. Wakristo wapenzi, sisi tulio hapa kama Wakristo, kuna mambo machache tungetaka kujikumbuza katika maisha yetu tunayoishi wakati huu. Na nikikumbuka wakati nilikuwa mdogo, wakati nilikuwa nasoma katekizmo ya kanisa Katoliki, swali la kwanza ni hili: kwa nini Mungu alikuumba? Ukimya kidogo, dakika mbili ujiulize, kwa nini Mungu alikuumba? Kwa sababu wewe sio mnyama, wewe sio mti, wewe ni kiumbe ambacho ni kitakatifu, kwa sababu Mwenyezi Mungu alikuumba na akakubulizia uhai wake. Kwa hivyo uko na ule utakatifu kwa sababu ulibuliziwa utakatifu wake Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo kwa nini Mungu aliniumba? Mungu aliniumba ili nimujue. Aliniumba ili nimpende. Aliniumba ili nimtumikie, na mwisho wa kutenda hayo yote nitakufa na nitakuwa naye mbinguni. Sikiliza, kujua Mwenyezi Mungu tukiwa hapa ulimwenguni, kupenda Mwenyezi Mungu tukiwa hapa ulimwenguni, kutumikia Mwenyezi Mungu tukiwa hapa ulimwenguni, lakini mwishowe tutashiriki na Mungu katika uzima wa milele. Na tuko hapa siku ya leo kuadhimisha mashishi ya ndugu yetu Cosmas, kwa sababu alikuja hapa duniani, na alipokuja hapa duniani tumesikia vile tumesomewa maisha yake, na tumesomewa hivi: alizaliwa, akasoma, akaajiliwa, akasaidia watu, vile alianzisha mashule, vile alisaidia watu tofauti, kumaanisha Cosmas alikuwa ameishi kama vile Mungu alivyotaka. Kumaanisha Mwenyezi Mungu hatuumbi bure. Mungu anatuumba na kutupea kazi ya kufanya, na kwa hivyo lazima tuishi kama watu ambao wako na maana mbele yake Mwenyezi Mungu. Hilo neno nimesoma katika kitabu cha Ayubu. Mwenyezi Mungu ndiye anakiri, anaconverse, anatoa ushuhuda wa Ayubu, na anauliza, wewe Shetani, ulikuwa huko, umenionea ule mtu wangu anaitwa Ayubu?
My dear brothers and sisters, can God testify about your life? Can God testify about my life? If I die today, will God tell Satan in heaven, this priest belongs to me? If you die today, will God testify? You know, some of us, we feel death is very far. Yes. When I came to visit Kathungu here, he was very energetic. And do you know what? Nimekuja kuona Kathungu on Saturday because he had a gift for me. Do you know what kind of a gift? Kuna mchizana wake ya kwamba alikuwa amemununulia Bible ya black. Do you know buying for your dad a good Bible? That Bible is with Father Johnson. And I was given by your dad and told me, Father, I want to give you this Bible. And when I perused that Bible, nilikuja kugundua it is marked so many verses. That means Kathungu was very studious. Hiyo Bible alikuwa ameipitia, hata ameandika footnote twake huko, ameandika note twingine hapo. And when I was told after one day, Kathungu is not with us, I was very surprised. Na nikasoma kitu ja, kifo kiko karibu sana. Kwa sababu alikuwa na nguvu, tukaongea, tukacheka, alafu mwishowe after one day, Kathungu is not there. My dear friends, I'm telling you this. Ikiwa wewe Mungu atakuchukua, mimi Mungu atanichukua, Mwenyezi Mungu anaweza toa ushuhuda wetu. Sio ule ushuhuda unatolewa na watu, lakini ule ushuhuda wa kwa kweli huyu ni mtu wangu, mtu mwandilifu, mtu mzuri, mtu ambaye anapendeka. Yes. That is why we are here. We are here to confirm that Kathungu was a Christian. And I remember whenever I met him here, Kathungu alikuwa ananikumbusha. Alikuwa wa kanisa ya Independent Church. Akasema atafanyia harusi. I think Njura can tell me that. Njura sister yake, unajua tulikuwa tunaongea na Kathungu sana. Ananiambia mamangu alikuwa nataka nifanyie harusi kwa Independent, lakini tukang'ang'ana na mamangu nikafanyia harusi kwa Catholic. Na fadha kutoka wakati huo mimi nimekuwa Mkristo wa Gisheshe. Na ningetaka kusema hivi wa Kristo. Niseme hivi. Kathungu vile hizo siku nimekaa na yeye, ni mtu Mkristo. Na alikuwa anapenda kanisa. Na alikuwa anapenda Mungu. Ukisikia mambo mengine, hiyo ni yako. Mimi vile najua, vile tulikuwa tunakaa na yeye, alikuwa ananiambia yeye ni Mkristo. Na ndivyo tumesomewa katika somo la kwanza. We call it Second Maccabees. It's a Deuterocanonical book. Na tumeonyesha vile mtu mmoja anaitwa Judas Makabeo, wakati wana wa Israeli walikuwa Babeloni, wale Wayahudi wa mcha Mungu wakaenda kuabudu kumingine, wakaanza kuvaa charms, kumbe wametoka nje ya ufalme wa Mungu. Na kiembu mambereria gwekira mithega, kweyoverera mithega nthono, awetikio ria mae naguo Wayahudi wagwa metukania na andu a nduriri. Rekei ni mwiri ya Kristo ava tuonthe turi
na niguo nthomithĩtue gũtie mũndũ mwagĩrĩru mbere ya Ngai tiga ũrĩa ũrekeretwo methia make nĩ Ngai. Nĩngũcokera, gũtirĩ mũndũ mwagĩrĩru na gũtie mũndũ ũkona ũthamaki wa Ngai tiga ũrĩa ũrekeretwo methia make nĩ Ngai. Tarĩu ũkathiĩ kũroria kuma rĩu gũkere wĩkĩte methia maita megana. Ndutige ngũririkanie the examination of conscience. Gwe na gũtĩra nĩ maũndũ megana wĩcirĩtie matarĩ mothingu. Koguo gũtirĩ mũndũ ũngĩtĩa akĩnauga atĩrĩrĩ nĩ mwagĩrĩru mũno mbere ya Ngai, na nĩ gĩtũmi Judas Teo andũ rĩu nĩ ũndũ andũ aya nĩ methombocanĩtie, tondũ andũ aya nĩ metukanĩtie, nĩ marenda kũrutĩrwa magongona. Judas Makapeo akĩthiĩ akĩũngania ndrechima ngĩrĩ ikĩthiĩ ikĩvirĩrwo mũthĩnjĩri Ngai Jerusalemu nĩguo arute gongona rĩa kũthaitha Ngai nĩ ũndũ wa andũ arĩa metukanĩtie na methia thĩinĩ wa bũrũri wa Babilonia. Na tuona kĩthomo kĩu mũthĩnjĩri Ngai akĩrute gongona na twerwo nĩ mũgambo wa Ngai igongona rĩu rĩtingĩarutirwe korwa Judas Makapeo ndetĩkĩtie kwĩriũka. Na twĩava mũthenya wa ũmũthĩ ta athĩnjĩri Ngai na Kristo ũguo onthe mũrĩ nĩ ũndũ wa muoyo wa Kathungu. Kathungu ndĩrĩ 100% pure. Right or wrong? Niĩ nĩ 100% pure? No. If I say I'm a very, very holy priest, cheating God, and we are here to tell God, yes, we know our brothers. Rekei nĩ mwĩre a Kristo. Na nĩ ũguo nũngamĩte ava. Wangĩra a Kristo agatore kimarie ciakwa nĩ ũkora nĩko nĩ ngĩvinyũra. Mheshimiwa, ũkerwo warie ciakwa nĩ ũkora nĩko nĩ ngĩka atĩa. No ndũgũtie mũndũ ũteciwe. But tuonthe tũrutagĩrwa magongona nĩguo tũthaithanĩrwe kũrĩ Ngai. Nĩguo angĩkorwa Kathungu gwĩka ũndũ karatigarĩte, angĩkorwo kwĩ vandũ anavĩngĩcania mũtũrĩre wake ta mũndũ, Ngai atuĩke wa kũmwamũkĩra, tondũ kĩthomo kĩu gĩatwĩra atĩrĩ ũngĩaĩ ũndũ wa mana agakorwa na nĩ wa tũhũ angĩkorwa Judas Makapeo ndetĩkĩtie riũka. Tũkĩtie ava tondũ nĩ twĩtĩkĩtie riũko. Nĩ twĩtĩkĩtie atĩ our brother tegũkua akuĩte nĩ kũvurũka, na twĩna mwĩvoko na mwĩrĩgĩrĩro thĩinĩ wa bũrũri ũcio twĩriragĩria nĩ tũgacemania nake. Na wakaĩrĩ atĩ twĩragwo nĩ marũa ma Paulo kũrĩ kanitha wa Thesalonike rĩrĩa andũ magakorwo makĩriũka rĩ, twĩ muoyo tũtikamavĩta. Jesu agĩũka arĩa maĩ akuo nĩo makamba kũriũka, na twĩ muoyo o tũgatũnge mwathani rĩerarĩ. Twĩna mwĩvoko na mwĩrĩgĩrĩro brother, our dad, atĩ nĩ ũkariũka mũthenya ũcio, na nĩ tũkanyitanĩra nawe gũcemania na mwathani. Nĩraũkaga naria na Kathungu akambĩra father tacokera vau ndinegua wega. He was very funny, eh? Father tacokera vau ndinegua wega. Atĩ father minaga atĩa. He was very keen on the word of God. Nĩrenda kũmũririkania ũ ngĩikara thĩ. Nĩndũĩ nini kitanitenga na upendo wake Mungu. Hayo ni maneno ambayo tumesomewa katika somo la pili. What can separate me from the love of Christ? Yes. Icio nĩ ciũria cia Paul
rĩrĩandĩkagĩra the persecuted church, the Roman church which was being persecuted, and he was asking them, what can separate us from the love of Christ? What is it? In our modern times, people are being separated from the love of Christ. My dear politicians, allow me to say something. I'm a priest. Nwandingetikire nyuma wegari wao. Muri politicians, mutigetikire kuma wegari wa Ngai. Wanatukithondeka siasa, wanatugitongoria twiyuragie kiuria kimwe. For example, nengutumira governor tone twesana na Kevin Derasa. Nieta governor niratungata niki? Ugecokeria kiuria ni Ngai niratungata te andu. Mheshimiwa Karembo akinya vandu wanarira kwa vyovo kauga atiri ni uri kundungataga ni Ngai. Attorney General, serve God, and when you serve God, you will have served everything. You know, sometimes we start wrongly. It's like Father Johnson thinking he is serving the Christians. That is why rĩrĩa wambĩrĩria gũtungata andũ makũruma na maikia mvuko kwaremagwo nĩ wĩra. Na ti ũkĩmenyaga ũratungata Ngai. Ũkĩmenyaga Ngai nĩkĩo ũtungataga, hata watu wakirusha mateke, you remain. Because you are serving God. Even if you are a politician, you are a Christian, you are who you are, the service is one. Service to humanity is service to God. And that is why katika somo la Injili tumeambiwa tukienda mbinguni tutahukumiwa na vile tulipenda Mungu na vile tulipenda jirani zetu. Wakristo, tutingivota gutungata Ngai ucio tutonaga. Tutungataga Ngai ucio tutonaga kuvitukira andu. Kirero kia andu ni kirero kia Ngai. Gikeno kia andu ni gikeno kia Ngai. Nimesikia watu wakisema vile Kathungu alisaidia watu. Maybe I don't know. The man was being guided by those beautiful words. I was hungry. I was thirsty. I was naked. You see? Nigukorwo atongoragwo ni ciugo icio. Akona Ngai thĩinĩ wa mundu. Wakristo wapenzi, na waomba, let us serve God. Tutumikie watu wale wengine. Tukiona mtu akona shinda, tuwe watu wa kumsaidia, kwa sababu tunatumikia Mwenyezi Mungu kupitia wale wengine. Nembuga na kiembu atiri, twambe ito tumendogo na Ngai. Twambe ito tumendogo na Ngai. Twambe ito tumendogo na Ngai. Maumenge marumirire na tutumaga ndogo na Ngai na njĩra ya gũtungatĩra andũ arĩa engi. Thikĩrĩriai ava Kristo. It will come a time, I repeat, when money will not be my friend. Komwamaka. Gwe kavindaga gakinya mbia ikorwo tecio murata wakwa. Umekasirika? It is a fact. Angone mwagusaga mundu athiete thibitari agatumira mamilioni na gikuo gikauga ndi kwenda mbia ciaku ringi. Imagine, I have been hanging on power. I
have been hanging on money, on wealth. But at the end of the day, it will come a time when my properties, my money, my power will tell me, I don't want this. Now, venderea kavinda kauga gakinya, ngatigwa na Jesu. Ngatigwa nao. Kwoguo nirauga atiri, tutume ndogo na Ngai. Tutume ndogo na Jesu wa namba emwe. Niguo riria maundu manthe makathira, God will take over. My dear brother, tunaenda kumsindikiza zai na nilikuwa nampenda sana. In fact, natema veni nirendete Kathungu muno. Lakini kundu mwembese Kathungu vauari akaurua twe gwa karanda ni ndangimenya. Ndĩronaga na macindĩci yake wandiĩce kũrĩa igĩtwe. Ndĩronaga na tũnyamũ twake mũthuri. Lakini vau arĩ ndece kũrĩa indo icio irĩ. Na varĩa tũkũthiĩ kũmumagaria, kĩrĩa gĩkũrũmanĩrĩra na Kathungu nĩ mĩgambo ĩrĩa Ayubu augire atĩ nĩ mbece Mongoli aemwo na Mwathani nĩ woka arũgama igũrũ rĩa tĩri ũyũ. Kĩu nĩkĩo gĩkũrũmĩrĩra Kathungu atĩ nĩ mbece Mongoli aemwoyo na nĩkĩo karũgama igũrũ rĩa tĩri ũyũ. Kĩrĩa gĩkũrũmĩrĩra Cosmas thĩinĩ wa kaburi nĩ Ngai na ciĩko mbega iria aneka. Icio nĩcio ikũmũrũmĩrĩra tondũ kĩu nĩkĩo kĩndũ kĩrĩa kĩnene mũno mũndũ agaga nthĩ. Mbere ga kũthiĩ retreat Subukia, nilipoenda retreat Subukia, father mmoja akatuhubiria, akatuambia hivi ati kulikuwa na mzee mmoja walikuwa na ng'ang'ania shamba. Sasa ati brother yake amechukua sijui 10, yeye amempea 2. Sasa father akatuambia akaenda akastaki kwa chief. Ndugu yake amemnyang'anya. Chief akaita watu wake, akawaambia mutaenda na huyu mzee. Mzee, unasikia? Nirendo dhio vinyore, nataka uende ukimbie, nguke samba hii yote yangu. Kaeka mudhuri gakoro, pali ungetaka nikupee uweke boundary hapo. Naye mzee kusikia atapewa shamba ya mamia na mamia, mzee akaanza kukimbia. Mudhuri tavinyore nĩguo avote kwĩgaĩra kĩthaka kĩnene kĩrĩa angĩvota. Akĩvinyora na nĩ mũthuri mũkũrũ, akĩgaya kĩthaka. Mũthuri ndagĩka ya mwiso nũndũ arenda kũthiĩ barabara sapio, mũthuri wakĩrumia thĩ. Ngoro nĩĩrũgamire, roho imesimama kwa sababu anang'ang'ana apate ile shamba kubwa kabisa. Mzee akaanguka, akafa. Wale wase wakamchukua akampelekea chief. Chief, mzee amekimbia, hakuwa amemaliza mwendo wake wa kutafuta shamba. Naye chifu akamwambia, ekaja atiriri, tathiai wa mugundari ucio wakwa mumugaire kĩthaka kĩa 3/6. Tondo kĩu nĩkĩo kĩthaka kĩrĩa gwĩkaga atĩa? Akristo ndagĩka ya mwisho gĩtongawa na mũthĩni ũma wa Ngai na 3 kwa 3. Icio cienge ciothe tugatiga inigagwo nĩ mũgongo. Na kwoguo tutũre na ũgĩ. Let us be clever. Let us have wisdom.
wana tuking'ang'anaga tutikone iguru nondo mama monthe manthi Kathungu no watiga na tuthiete kumuva kithaka giake kiria perfect na ne kathaka kanini muno ka 3/6 na vau nĩ vo ũtũũro wake ũrĩ. So though we are amassing, na rĩu tũregua thirikari nĩ kwĩra wanga kwĩ ya corruption gakwa ngũvĩtia mũndekere ũcio mũvĩanda ũregua kĩũria kĩvunjia. You see, in the government we hear of things like corruption, sijui mtu aliipa bilioni 10 mwingine akaipa milioni 5. Rĩu mbũragia atĩrĩrĩ, rĩu tondũ waya mbia cia thĩiniĩ na kathani gaku wana rĩmwe tũtirarĩa kathani kangĩcũra coca ta rĩu ũguo nĩrakũra na ũguo nĩragirua nyama nĩrerwo karĩa nyama nĩwokuire ũkerwo ndũkarĩa na rĩu mũndũ ũrerwo atĩrĩ tũnyama twaku nĩ twĩrĩ ũthime na kara kenge mami eragwo athime nako atĩ rĩu nĩwakwo nĩrongerera nĩwakwo nĩrahĩa nĩwakwo nĩra ai kwo kũrĩa thani ciĩgana ũrang'ang'anĩra andũ okaraga kuona mwa wa mende na mende ni ũndũ wayagira andũ tatigwa ina ciugo icio mwĩcirie nacio. Baada ya kutafakari maneno hayo ya wosia kutoka kwa neno la Mungu, tutaweza kusimama na wale watatuongoza kwa sala za waumini nitawaomba wajongee hapa mbele. Tuweze kusimama wote. Those leading us with the faithful, please come forward. Tumwombe kwa dhati Mungu Baba Mwenyezi ambaye alimfufua Kristo mwana wake toka kwa wafu kwa ajili ya wokovu wa uzima wa wafu, tukiombea roho ya ndugu yetu Cosmas Namu Kathungu ambaye akiwa hapa duniani alijaribu kila wakati kutenda mema kulingana na mapenzi ya Mungu ili Mungu aweze kumpa raha ya milele. Tutajibu, Bwana tunakuomba utusikie. Bwana tunakuomba utusikie. Bwana tunakuomba utusikie. Bwana tunakuomba utusikie. Tuombee jamii yake ili Mungu ambaye amemuita ndugu yetu aweze kuwafariji, aweze kutembea nao wakati mgumu na aweze kuongezea imani yao katika ufufuko. Bwana utusikie. Bwana tunakuomba utusikie. Sala singine. Na tuombe. Mwenyezi Mungu, tunatoa shukrani kwa kutuwezesha kuwa na siku ya leo. Na hayo pia tunaomba kwa viongozi wa tabaka mbalimbali, Baba wape hekima na wanjue wanaongoza watu yako. Na tuombe kwa ndwaria matakumenyete tumamakumenye makwende wana magutungate. Bwana tunakuomba utusikie.
For the soul of Grandad, that the good Lord may forgive him his sins and grant him eternal rest in heaven. May his soul rest in peace. Lord, hear us. For the family of Kathungu, that God would grant them peace of heart and mind as they go through this most difficult time of laying a husband, dad, granddad, uncle, teacher, companion, and friend to rest. May they find comfort in knowing that he is in a better place. Amen. Lord, hear us. For our country, Kenya, and all leaders, political and spiritual, that God may grant our country peace and prosperity, that the leaders in our country may work for the good of all people, regardless of creed, color, or race. May we be a nation after God's own heart. Amen. Lord, hear us. For the church and all God's people, that God in his infinite goodness and mercy might direct all people to himself through the working of the Holy Spirit, that the church may be a place of true worship and solace for all who seek Christ. Lord, hear us. Tumuulize mama yetu Maria asindi kuombea roho ya ndugu yetu kwa mwanae Yesu Kristo, nasi asidi kutuombea tukisali. Nengo kethia Maria Mwathani ari nawe, ole murathime kuri akaundu na Yesu mwana ndi akuni murathime. Maria mutheringi wa Ngai voera ithuethia riu ne vinda ra gukwa gwetu ni gutuike iguo. Bwana, tunakuomba ndoa na maombi yetu yawasaidie watumishi wako marehemu, ili uwafutie dhambi zao zote na uwashirikishe kwenye ukombozi wako kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Kwa sasa tutaongozwa na kwaya yetu kwa nyimbo za matoleo. Tutaweza kusaidiwa na viongozi kutoka kigango cha Cheche, tuweze kupewa vikapu na viondo vya matoleo. Karibu na mahali tumekaa.
Salini wapenzi, ili sadaka yangu na yenu ikubaliwe na Mungu Baba Mwenyezi. Bwana, pokea sadaka mikononi mwangu kwa sifa na utukufu wa jina lake, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakutolea kwa unyenyekevu dhabihu hii tuiombayo rehema yako kwa ajili ya wokovu wa mtumishi wako Cosmas Namu Kathungu, na kwa kuwa hakutia shaka kwamba mwanao ndiye Mwokozi mwema, tunakuzii umjalie ili amfikie na kumwona yeye aliye hakimu mwenye huruma, anayeishi na kutawala daima. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni fema na haki tendo la kufana la kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye ndiye yule mmoja aliyepokea mauti sisi zote tusije tukafa, ila mmoja tu aliyekubali kufa kusudi zote tupate kuishi kwa ajili yako milele. Kwa hiyo pamoja na malaika wa kwa furaha yako tukisema utukufu wako. Hosana, 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 hosana juu mbinguni. Hosana, 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 hosana juu mbinguni. Kwa jina la Bwana, kwa jina la Bwana. Bwana, kweli mtakatifu na chemichemi ya utakatifu wote, tunakuomba uvitakafuze vipaji hivi kwa nguvu ya Roho wako, ili viwe kwetu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yeye alipotolewa na kuingia kwa hiari katika mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mure nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.
Vivyo hivyo baada ya kula alitoa kikombe na kukushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Hili ni fumbo la imani. Kristo alikufa, Kristo alifufuka, Kristo atakuja tena. Kwa hiyo, Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunakutolea mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetustahilisha kusimama mbele yako na kukutumikia. Pia tunakusihi kwa unyenyekevu, ili kwa kushiriki mwili na damu ya Kristu tukuzanywe na Roho Mtakatifu tupate kuwa jamaa moja. Bwana, ulikumbuke kanisa lako liloenea popote duniani, ulikamilishe katika mapendo pamoja na Baba Mtakatifu wetu Francesco na askofu wetu Paulo na wakilelo wote. Umkumbuke mtumishi wako Cosmas Kathungu uliyemuita kwako kutoka dunia hii. Ujalie ili yeye aliyeshirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo ashiriki pia ufufuko wake. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako. Wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na mtakatifu Yusufu mume wake huyo Bikira, mitume wenye heri, mtakatifu Yusufu na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kukutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristu. Kwa njia yake, pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima na utukufu wote milele na milele. Amina, 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 amina. Kwa kulitii agizo la mkombozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunadhubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku. Utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea. Usitie katika kishawishi, lakini utuopoe maovuni. Tunakuomba Bwana, utuopoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kuzudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele.
Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waachieni amani, amani yangu na wapa. Usisitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Peaneni amani. Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye kalamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Tumsifu Yesu Kristo. Mungu ni mwema na kila wakati. Sasa wakati umefika ambapo tunaelekea kumpokea Yesu katika sakramenti ya Ekaristi, na ni wakati wa ambao wamejitayarisha vema, na ambao ni wa Kristo wa Katoliki, na ambao wamejiandaa vema, au ndio tu wanaokubaliwa kuja kumpokea Yesu katika sakramenti ya Ekaristi. Kwa hivyo ningeomba tushiriki vema. Kwaya.
mukiri no oka gwakwa Yesu oka kureu ni ki Yesu oka gwakwa ningumwitia ki ngumwitendere bataire ciamo na cia mwiri ni undu wakwa na ni undu aria mendaga mo wa Yesu mwiri wa Yesu mvonie thakame ya Yesu enyumiririe mai mambaru cia Yesu mandambie itandiro ria Yesu ringune Yesu mwega umbegue ondithe ngurari ciaku ndukandeke ingo cionthe barani ya Saitani ondethie na ikwiro-ini riakwa ombete gwaku mbotithia ngukinyire ngugathage na theru waku maganari monthe ma miaka ni gutieke evoya aria gwitegera Yesu sukia mwathani wiathi wakwa wonthe sukigeririkano oge na wendi wakwa wonthe oke ni nakio no wanengerire nani ningugucokeria ngitigira wendi waku ningugwetia utangeri na rwendo rwaku rike na nina icio nibatairwo ni kindu kingi evoya kuri Yesu mwambe Yesu wakwa mwega na mwende onembukite ava kuri we kuvoe na vinya ugwatie mu wakwa witikia wetereri na rwendo runene na ombegwithie ruo rwa mawivia makwa niguo nivite na ndigacoke kwi na ningwirorera na ndanguraro ciaku ithano ngiciikira gitaranio ri na ngorori na ngiririkana migambo ya kirori kitheru ti Davide akuitheti Yesu mwega ati ni na magitara mavindi makwa monthe arokumwe ngaithe mwana na mutheru atukuzwe Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu atukuzwe Mungu Baba Mwana na Roho Mtakatifu watakatifu wote wa mbinguni tunamtazamia Mwokozi Bwana wetu Yesu Kristo, naye atautengeneza mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu. Tuombe. Turugameni, let's stand up. Bwana Mungu, mwanao ametuachia komunyo pamba katika sakramenti ya mwili wake. Kwa nguvu ya chakula hiki upende kumjalia ndugu yetu Cosmas Namu Kathungu afike kwenye karamu ya milele ya Kristo, anayeishi na kutawala daima na milele.
Kwaya watatuongoza kwa wimbo wa shukurani. Basi kwa wakati huu ningependa kumpa kapidhi kipasa sauti anayetuelekeza ili tuweze kusomewa wasifu wa mwenda zake ndugu yetu aliyetuacha, na baadaye tutapata tributes, na kutoka hapo nitaweza kuwapa mapadri tulioshiriki nao katika ibada hii waweze kuwasalimia, alafu tuweze kuelekezwa kwa sehemu yetu ya tatu. Karibu Bwana Ngano. Thank you Father. Na asante kwa misa. Tunaelekea kwa eulogy, na watakaosoma eulogy please wakunje hapa. Tuko na eulogy ya English Judy Kaperia. Then kutakuwa na ya Kiembu Anisia Warowe ni Mugundi. My name is Judy Kaberia. I'm going to read you the eulogy on behalf of the family. The life of a legendary man
Every beautiful flower withers, and every captivating story concludes. But for our dear father, death denotes not an end, but a new beginning. As the adage goes, legends do not die. This is the life story of Mwalimu Namu Evans Kathungu, a man whose existence embodies resilience, purpose, and enduring influence. Born on the 15th of May 1950 in the embrace of Gichiche village in Embu County, Mwalimu Kathungu emerged into the world as the beloved child of the late Evans Nyaga Kathungu, the late Beatrice Ndia, and the late Salome Wegoki. As the fourth child in his maternal lineage, he stood as a cherished sibling to Gladys Njura, the late Edith Warue, Marion Joka, Margaret Koru, Ndwiga Kathungu, Florence Joki, the late Marigu Kathungu, Sami Kathungu, Lucy Dara, and Stephen Kathungu. Beyond his role as a brother, he wore the titles of cousin, uncle, and grandfather to many. From his earliest days, Mwalimu Kathungu was nurtured into the embrace of a devout Christian family. From his earliest days, Mwalimu Kathungu was nurtured in the embrace of a devout Christian family. This upbringing laid the foundation of his role as a beacon of guidance for his family, community, and society at large. His steadfast commitment to hard work and education served as an inspiration to all fortunate enough to cross his path. A profound sense of mirth and joy followed him wherever he went, a quality that characterized him for his youth. Mwalimu Kathungu embodied the wisdom of Malcolm X, recognizing that education is the passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. This philosophy was evident from the outset as he embarked on his educational journey at Kiga Primary School, excelling and transitioning to the esteemed Kangaroo School, a hallmark of provincial education. His outstanding performance opened doors, enabling him to pursue his dream of becoming a teacher. His journey led him through Meru Teachers College, and he would later assume his initial post at Gichiche Primary School in Embu. Yet even as he embarked on his first professional chapter, Mwalimu Kathungu understood that the sky was not his limit. Rather, it was the canvas upon which he would paint the masterpiece of his calling. During his tenure at Gichiche, fate intersected with ambition as he pursued the advanced levels of the London General Certificate Education, GCE, emerging victorious with 2 principal passes. This achievement unlocked the doors of the University of Nairobi, where he would ultimately graduate with a first-class honors in literature and history, a discipline known as English during that time. Post-university, his journey navigated him to Kangaroo School, where he assumed the role of an English and history teacher. His relentless dedication and distinctive teaching approach propelled him into the role of deputy principal at Machakos Boys. Swiftly thereafter, he held the fort for the principal who pursued further studies. This pivotal experience sharpened his leadership acumen, laying the foundation for his appointment as principal of St. Paul's in Kevote. This was followed by appointments at Shuka High, Kangaroo High School, and Isli High School in Nairobi, where he reigned again as a principal. Mwalimu Kathungu's legacy resonates powerfully with his unwavering commitment to ensuring every child, irrespective of the economic circumstances, had access to education. Among his students, anecdotes, a tale emerges of suspended students secretly returning to class on Sundays, instructed by Mwalimu Kathungu himself. Mwalimu Kathungu himself will participate in getting them suspended for school fees, but later on he will whisper to them and ask them, please come back to class, and he would actually teach them on Sunday. This was a testimony by one of his students. He exemplified inclusivity, permitting students to attend without school fees as long as they pledged to embrace their studies. His passion for teaching was so remarkable that he once surprised his wife, Lillian, who was his girlfriend at the time, by appearing as a teacher in a classroom during her Form 5 and Form 6 years. The honorific Mwalimu connoting teacher became tribute to his impactful role in education.
In honor of his enduring impact, Kathungu is celebrated with this title, a tribute that echoes through time. His impact reached far beyond the classroom, as attested by his close friend, Mr. Amos Kidaka, who likened him to the Mugumo tree of Embu County, an emblem of unity and strength. Mwalimu Kathungu's commitment to both his community and nation was unwavering. He played a pivotal role in the establishment of Gichiche Secondary School and orchestrated the acquisition of a school bus for Kevote Secondary School, propelling it to the forefront among bus-owning institutions in Embu. His career trajectory was impressive. He ascended to the position of lecturer at Kagumo Teachers Training College, served as principal of Madenge Technical Training College, and played a key role as a trainer at Nakada, and took on responsibilities as the coordinator of Kenyatta University Open Learning. Lastly, he held the esteemed position of Assistant Director of Research, Policy Training and Advocacy at the Directorate of Alcoholic Drinks Control in Murang'a County. During his tenure at Kangaroo, Mwalimu Kathungu achieved remarkable feats, leveraging his connections and persuasive prowess. He secured a farming license for Kangaroo School, cultivating coffee across a vast 40 acres of land. His determination also resulted in the school obtaining a license to establish a coffee factory, an enterprise that significantly enriched the entire Embu region. His network was so robust that at one point, his transfer letter came directly from the president, leaving many in awe. An exemplar of versatility and innovation, Mwalimu Kathungu thrived as an entrepreneur. Together with his wife, Lilian Kathungu, they curated a diverse portfolio including Mwenendaga Enterprises, Immaculate Preparatory School, Immaculate Teachers Training College, and London Hotel, among others. Through these endeavors, Kathungu catalyzed growth and generated employment opportunities, etching his name into the tapestry of development. Despite his multifaceted roles, Mwalimu Kathungu's spiritual life was paramount. Firm in his faith, he remained unwavering in his devotion to the Catholic Church. Active within the Catholic Men Association at Gichiche Catholic Church, he assumed various leadership roles, including that of chairman of the Development Committee. His legacy of giving extended to presiding over numerous church fundraisers. In 1975, Mwalimu's journey led him to Lilian Kathungu, the love of his life, and in April 1977, they exchanged vows at Our Lady of Assumption Catholic Church in Embu Town. To safeguard his family's spiritual foundation, he ensured each of his children received the sacrament of baptism. His legacy endured through his cherished family, the Kathungus, bound together by love and memories. As a devoted father, he embraced the roles of protector, nurturer, and sage to Joyce Ngarachu Kathungu, Pauline Wawera Kathungu, Moses Mugendi Namu, Rose Karemi Kathungu, Betty Kathungu Furet, Caroline Kathungu Mambo, Gladys Kathungu, Faith Kathungu Kabira, Sam Evans Nyaga Kathungu, and Jackie Kathungu. In the lives of James Garachu Mugo, Wilfrida Wanjugu Mugendi, Sebastian Furet, John Paul Mambo Otieno, Kennedy Muga, and Jeremy Kabira, through marriage to his beloved children, he became a cherished father-in-law. Dad embodied the essence of a wonderful father and husband. His vibrancy, charm, and unwavering love illuminated our lives. His unconditional care enveloped us a steadfast presence through joy and sorrow alike. In adulthood, he remained our rock, addressing every challenge with wisdom and grace. His empathy, wisdom, and patient listening ear endeared him to us. Protective and filled with sagacity, he offered solutions to every problem, no matter how complex. Sickness and demise. Though he battled fluctuating blood sugar and hypertension, these health challenges never hindered his full engagement in life. Merely 3 days before his passing, he voiced concerns of fatigue. On that fateful Monday afternoon, August 7th, he sought medical attention for escalated blood sugar. His intention was to visit a hospital in Embu Town the following morning. On their way to hospital on Tuesday, he
He was weak, yet conversing with his driver and chef, making it impossible to even imagine it was his final journey. Taking calls from his daughter and son, he reassured them that his checkup was routine. Tragically, upon reaching the hospital, his pulse remained unresponsive. A diagnosis of heart failure cast a shadow over his journey, and that's how our dad breathed his last. Words elude us as we grapple with this immense void his passing has left. Yet one conviction prevails. Heaven has welcomed a treasured flower. Dad's presence in the garden of life was akin to a radiant bloom, gracing our world with beauty and warmth. Though he has been plucked from our midst, his essence endures, a testament to the love and care he selflessly shared. Just as a flower nurtures others, he nurtured all he touched, imparting compassion and wisdom. His memory, akin to a delicate petal, will forever grace the garden of our hearts. Rest in eternal peace, our beloved dad, the enduring Mugumo tree of Embu County. Your legacy lives on as beacon of inspiration, a reminder that a life lived with purpose and passion transcends time. Thank you for listening. The Attorney General of the Republic of Kenya, Honorable Justice Muturi, Her Excellency, the Embu County Governor, Honorable Cecily Mbarire, the MP of Runyenjes constituency, Honorable Mushangi Karemba, the clergy, the family of the late Cosmas, all protocols observed. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Kindly, before I read the eulogy of the icon listing here, allow me to say something small. Mwalimu alikuwa amesaliwa after my grandfather. My grandfather alikuwa Mugosho Makathwa, the former senior chief of Kagari. Na mwalimu nina aciaritwe mutumia wake ore mukuru na nike wendetwe muno. So in the line of Embu culture, ambitaga Mailondes na ngamwita Mailond. And with that, he used to be the patron of the Mogosho family, and kindly allow me to acknowledge the Mogosho family that is represented here. Ndio nisome eulogy tafadhali. Msimame wote. Mogosho family. Asante sana, mnaweza keti. Let me go straight to the eulogy. Nero ni mwathomerwo na Kithungu, and I believe aria engi onthe ni mesi Kithungu. Koguo murathimwe ni Ngai na Ngai amwike wega. Let my dear one rest in peace. Bye bye, dear one. Thank you very much. So we tribute, and if it's possible, you choose, but you can come over. My name is Dalia Mambo, and I'll be reading Jackie Kathungu's tribute.
My name is Dalia Mambo, and I'll be reading for Jackie Kathungu. My dearest Dad, as I try to pen down some sort of tribute for you, I can only think of beginning by telling you how much I miss you and love you. You always have been the most important part of my entire life, and you will remain in my heart for all of eternity. Now that you are no longer with us, I know that my life just isn't ever going to be the same without you. You were everything to me, and you did so much for me. There will never be a day that I will not think about you and pray for you. Upon hearing the news of your passing, my heart shattered into a million pieces. I am in pain. The sort of pain that has taken a grip of me and seems determined to suffocate me. This is by far the most devastatingly, heart-ripping and life-altering incident I've ever experienced. And I am aware that the most heartbreak of losing you may never leave me. As I sit here writing what will be the hardest article I've ever written, I want to tell you, Dad, just how much your struggles and hard work have been appreciated by your little girl. I would want the world to know how much of a good father you have been, and I would want the strong bond between us to serve as an inspiration to all. I'm writing these words with the hope that it would be worthy of you. I pray God admits you to paradise, and may his grave and spacious be filled with light. Amen. I love you with all my heart to the moon and back, Dad. May your golden heart rest in eternal peace. Good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Danny Kathungu. I'll be reading for my Uncle Sam, who is currently in the U.S. military and could not be here because he is serving and he is at work. But I'll be reading for him today. I was at my boss's house for Thanksgiving, and the fire in the fireplace was dying. She tried to keep it alive, but it just wouldn't catch on right. Her mom tried as well, but all we got was a smoke-filled room. I let go of my modesty and took charge of the fire. Lighting and maintaining fires came so natural to me. Place the logs right and it just burns. They asked me how I was so good at it. In that moment, I flashed back to all those nights when I was young, making fires with Dad, either for the sake of the fire or making nyama choma. I didn't realize that in the moment, but he was printing a part of himself onto me. Sure, it may seem like such a simple skill, but the point is, that's what parents do. They put pieces of themselves in you. I could go on and on about how this is true for me. I did not get a chance to say goodbye. I guess no one really does. I guess it really isn't goodbye. So much of him remains alive in me and in my sisters. We hang on to that. I also hang on to the other aspects that Dad printed onto me. Some not so positive. You might ask me not to do that, but these are my feelings, my memories, my opinions. I don't know if I am the man I am today because of my upbringing or in spite of it. I just am. We do our best, and I'd like to think he did his. I simply could have used more. I'm sitting halfway across the world writing this, waiting to go even farther across the world. I don't know what that means. Goodbye, Dad. You lived one hell of a life. My name is Faith, and I'm going to read my tribute to my dad. Dad. Yes, Kaflawa, chairman without a chair. To imagine that we shall never exchange those pleasantries sends me to a hole of sadness that cannot be defined. I have been telling my husband that I miss attending a Kiembu Mass. This is not the Mass I had in mind. I just missed singing the Catholic songs you loved so much. I lack words. I never imagined that I would sit to write a tribute to my father. Never in a million years did I imagine my father can be defeated by anything, not even death. My father was always the strongest man I knew. He was very tall and well built
and had a serious voice projection. You can tell from mine. He towered and conquered everything. He was famous and prominent. He was loved beyond borders. So how could anything defeat this great man? So on Tuesday 8th, after the most devastating news ever, I called and wailed and begged you to wake up, but you didn't. I have never called and you don't answer. I have never asked you for anything and you deny me. So I couldn't understand how you lay there but couldn't answer me. My father loved me. My father adored me and never shied away from showing it. My father protected me. I remember almost every moment I have shared with you, Dad. I remember because it was intentional. Many friends were in awe of your relationship with your children. My father was an exceptional man. My father was a generous man. My father was a fair man. I keep asking, Dad, where have you gone? I thought I understood the phenomenon of going to heaven, but honestly, I don't. My heart and whole body aches when I imagine that I will never hear your voice again. I am comforted by the fact that God loved you as you loved everyone. So I am certain that God has put you in a very special place. A place where your mates right now have aching ribs from the laughter you've caused them. A place where there can only be brightness from your handsome smile. A place where you're dancing and melodramatizing everything, keeping them all entertained. A place full of love and wisdom, just as you shared with us and taught us. A place where you keep secrets, which when told, Dad, don't tell anyone, you say, I won't even tell myself. Thank you, Dad, for everything you have ever done for me. Thank you for being my dad. Thank you for being my friend. Thank you for being the most amazing grandpa my kids will ever have. Thank you for teaching me that life should be lived simply regardless of my haves and have-nots. Dad, I have loved you always and I will always love you. Thank you, Dad, for choosing the most beautiful girl, Lillian, as your wife, who gave me beauty and raised me right. Thank you for Jojo, who is a nurturing version of you, a second mom to us all. Thank you for Polo, who can give her life to save mine. Thank you for Moses, who reminds me of you from looks to mannerisms to jokes, ha. Thank you for Rose, who has your big heart and beautiful smile. Thank you for Betty, who can literally go to war to protect me. Thank you for Sonny, who is my sounding board and voice of reason. Thank you for Jush, who prays for me and has your selfless heart. Thank you for Sam, who has always been by my side, loves me, and the one I adore like my own children. Thank you for Jackie, who is a baby sister I never had before. Forever your little girl, Kaflawa. My name is Gladys Kathungu Kennedy, and I am my father's daughter. So that I don't cry, in 2021, when I lived with Dad for about 1.5 years, we were planning on going to Israel, and we were planning on taking Mr. Kithaka with us, but we were never able to do that. That is the thing I really regret. So this is my tribute. When I was 10 years old, I discovered my dad was different. It was a chilly day in April in 1990 at St. Ursula boarding school. I had lost my plate and I was under severe punishment. When my dad came to pick me up before the assembly, everyone rallied around him and greeted him with such honor. I was released to go home, something that had never happened in the history of that school. I knew he was different. That is the first time I experienced his protective power in my life because I escaped the punishment. My father was my friend. He defended me.
in the course of serving him, especially driving him around Nairobi, he would tell me, Mami vira kuona muturi, you know, or we would go to Norman's house to eat honey, or we would go to Ses so many times to her house and everywhere. He exposed me to big offices in this country, to dignitaries, to the lowly. He took me to cabinet secretary offices, to my auntie, to Auntie High's office when he wanted to have a chat with her. And I also sat with him when he had to solve village issues, like two people who were fighting over Mira. My friends became his friends. That 2021, he helped take care of my 10 developer friends for about 9 months. And my enemies became his enemies. He fought my enemies for me. I stood behind his back as we threw his weight to everyone and everything that threatened my existence. He was my father, and I was his child, his girl. I thank God for the 43 years he gave me. He gave him to me. I really do wish I could have had just another 2 years. He probably would have gone to Israel. While COVID-19 was such a threat to humanity, I found a silver lining. It gave me 1.5 years to live with him, because I escaped from America and I also escaped from Nairobi. I saw him every day of my life. What a joy that was. How spoiled was I? Who could touch me? My father was there for me. I will miss you, Dad. You have been great to me. You have taught me so much, even to defend myself. Thank you for loving me. Thank you for taking my husband as your son. He saved him as son Kennedy. Thank you for loving my children. Thank you for being God, Dad. God bless you. Ninamukeria mwega. Nimbeta kwa muthoni wa Kathungu, but I am going to read in English. Dad, there is nothing I can say today that I did not say to you in person when you're with us. The empty hole you have left in my life is absolutely enormous. And the last few days I have started filling that hole with all the great times we had. I remember how you made everybody literally weep on my wedding day during the church service, then cracked us up like crazy during the dinner. Dad, you taught me love. You loved my husband and children just as you loved me. When JP came to ask you for permission to marry me, he told you he was scared of the wazee, especially Uncle John, because he did not have anyone to come and negotiate on his behalf. You told him that day that I am your father now. I will negotiate for you. The wazees ended up being not very happy with him because you completely scuttled the negotiations, and they didn't like how lenient you were on him. From that day, I have watched you really be his parent. You took care of us during our toughest times. You're there for everything, literally, for Mutuma and Dahlia. From school recitals to first Holy Communions with Mr. Kithaka and any other function that you could make for baptisms to anything to birthdays. Thank you, Dad, for being generous to a fault. Sometimes I and my siblings are jealous of all the time you had for so many people, but you are absolutely meant to be shared. I love you, Dad. Ninamukethia mwega. Nimbetagwa Betty Wanja wa Kathungu, and here is my tribute to my father. Baba, you are and will always remain my best friend and my greatest teacher. Nobody has ever understood me or accommodated me like you did, what's and all. Losing you is the worst thing that has and will ever happen to me. You gave me my love for stories, which grew into a successful and illustrious career as a filmmaker and a storyteller. You taught me the love for literature and history and books, and that is something we will always have in common. You taught me kindness, generosity, and love for my fellow human beings. I will always remember the words that you always said to me
Mommy, everyone was born good. It's their circumstances that turn them otherwise. So it's not for them to show you their goodness. Rather, it is your duty to always find the good in them because it exists innately. I promise you that I will never forget these words and I will always live by them. In retrospect, knowingly or unknowingly, you have taught me everything I need to know to go on with the rest of my life. Spending as much time as I did with you has prepared me to be strong, not to be overwhelmed with grief. You have given me the tools I need to live a full life. If I'm ever faced with a difficult situation, I will just ask myself, what would my dad do, or what would he tell me to do? And I know you will guide me from wherever you are. I want to make a promise to you, Dad, that I'll never let you down, that we'll do anything to make you proud, and that the work you began and continue doing with the family and our beloved community in Embu, I will do my best to continue where I can. I will not shame you. I will carry on your legacy, and I will make sure your name will never be forgotten. This is my promise to you. Close your eyes and sleep, my father. You're okay now. You're safe now. And while you sleep, I'll chase all the monsters away. Bad dreams go away. Sweet dreams here to stay. Sleep, Dad, and I, your mother, I will chase all the monsters away. Sleep well, and I will carry on from here. Thank you for honoring me by being my father, my best friend, and my greatest teacher. I will not be sad, Dad. I will not be paralyzed by grief. Instead, I will remember everything about you and everything we spoke of and did together. And I will smile. Mwega. So I will make it short and brief. Dad, it's such a blow to me that you are gone. It's painful to me and my siblings. Your deep love and special treatment was amazing. You would visit my family and we would sit around the fire discussing your favorite politics. A great grandpa you were to my children. You taught me to be generous, to take care of the unfortunate without looking back. You were keen in my success in my area of investment, and you would come for board meeting just to be sure I was doing well. You would push to know who my friends were because you really cared. Can't believe I'm doing a tribute having spent the last weekend of your life in our home. My wife and children are truly devastated, but we are thankful you came to bid us bye in your last weekend of your life. Go well, Papa. So my name is Kelvin. There's an error at Rose Kathungu's tribute. So I'll read the correct one. As the child of a parent, it can be hard to characterize the specific loss when one loses a parent. With that loss, finding the words to give a fitting tribute is a challenge. However, my dad was a man who had smiles to brighten your days, who always made you feel good with warm words of praise and affirmation. And what was more, he knew to make wishes come true. He was my hero. My father always had good stories to tell, but more importantly, he knew how to be a good listener. He was kind, patient, and generous, the very best friend you could ever find. He was no ordinary man, and I'm proud to tell the world, that he was a loving dad. Okay, excuse me. I'll also read for Pauline Kathungu. Dearest Dad, you were my friend, my mentor, my advisor. You taught me good morals. Although you were gone,
You will always be in my heart. You had beautiful children and grandchildren who you loved so much, and they loved you as well. They feel that they have lost a grandfather who was loving and caring, especially the Nyamochoma side. Dad, we all loved you, but God has loved you the most. Rest in peace, Dad. Mwega. Niĩ mbĩtagwo Joyce wa Kathungu. To my dearest Dad, how I wish I had fully grasped the depth of significance of that name. That name, Dad. A word so simple, yet one that encompassed a world of love, guidance, and strength. Today I stand in awe of the privilege it was to call you that, and to have you as my father. You are not just a good father, you are exceptional. And I am grateful that I conveyed this sentiment to you. My only regret is not expressing it more frequently. Your love for me as your firstborn was palpable. Your pride in me was evident in every word you spoke, repeated over and over again. And it wasn't just me. Your love extended to each one of us. You embraced our spouses as friends and held your grandchildren in adoration, earning the title of the coolest Oma in their eyes. Your affection knew no bounds. Even my friends remember your infectious smile, your big heart, and your knack for humor. Your willingness to share a laugh and accept a friendly rebuke showed the depth of your love. You were unwavering in your affection for us, the Kathungus, and you made no apologies for it. Yet your love was not confined to our immediate circle. You radiated compassion and generosity, a true pillar of our larger family and community. Your selfless service left an indelible mark, although at times I wondered if you might have exerted yourself. But that was quintessentially you, a trait I cherished even more. Your legacy of loving thy neighbor irrespective of who they are is one I am determined to carry. If only I embody even half of the loving soul you were, I will consider that a great achievement. That you knew without a doubt that I loved you. The realization that you no longer answer to that name, that you have found your rest, is difficult to fathom. And when I saw you on that fateful Tuesday, I couldn't accept that you were truly gone. Your peaceful countenance begged disbelief. How could you not hear us? You always heard us, Dad. You always did hear us. The void you've left is profound, and the grief's weight is undeniable. Yet I cling to the tangible and sweet memories that flood my mind. The flights when I do take off from Nairobi just to be with you, the fireside breakfast and dinners we shared, and your insistence to your friends that my daughter is here, a proclamation that sent everyone else away. Those nights of storytelling and your plea for sibling unity and love will forever echo in my heart. Your morning whistles as you approached my door, your boisterous calls of Mami, Orea wanjiarire, come for breakfast before it gets cold, will greatly be missed. Your messages, you always addressed us to my dearest children, and you always signed off, your loving Dad, carried weight and wisdom. I fondly recall how you separately requested each of us with talk to your sisters, only to discover that you made the same request to all of us, leading us to share laughter over it. Oh, and your anthem. Every time we gathered, you would lead us in singing.
The more we are together, together, together. The more we are together, the better we are. For your friends are my friends, and my friends are your friends. Those words resonate more deeply than ever before. But above all, Dad, I am grateful for the gift of you. Your embodiment of love has made it easier for me to embrace the divine love, especially in these trying times. Thoughts of you bring to mind my Heavenly Father's embrace. While your physical absence is a challenge, the assurance of God's unwavering presence, his role as my strength and refuge, brings solace. Rest assured, Dad, I am more than okay. Grounded in his eternal arms, we are. Saying goodbye is never easy, yet the picture of these cherished memories will forever grace my heart with a smile. Thank you, Dad. Thank you for your love. Thank you for being the best daddy ever, the best father anyone could ever hope for. Fare thee well. Love. Your daughter Joyce. My name is James Mugo, and I'm going to read my eulogy. Dear Dad, in 1997, a blossoming love between me and your firstborn daughter set in motion what would become 27 years of profound friendship between me and you. Throughout all these years, you warmly referred to me as your son, and I wholeheartedly responded, yes, Dad. The deep and respectful bond we shared as a father-in-law and son-in-law, coupled with our natural affinity for one another, is what I find myself yearning for now, and it's a sentiment that will linger with me for the rest of my days. Dad, your wisdom has left an indelible mark on me. Among the countless lessons you imparted, you taught me the importance of unconditional love within a family, the value of cultivating strong friendships, and the art of swiftly resolving conflicts to maintain harmony. Your guidance extended to teaching me how to remain positive and wear a smile even in the midst of chaos and adversity. Your guidance extended to the teaching of how to remain positive and wear a smile even in midst of chaos and adversity. I remember your soothing words, son, give it time. Your boundless generosity is something that words can hardly capture. Your kindness and open-heartedness have left an impression on countless lives within our family and circles of friends. It's a virtue we'll all aspire to emulate. During our earlier days, you introduced me to the world of politics, and under your guidance, I gained the confidence to address large gatherings, although I think it's not that easy. I still harbor the intentions of fulfilling your shared dream for me to stand for a member of parliament. I am no longer sure that, and at times seem to be slipping through my fingers. But as you said, time will tell. In the week leading to your sudden departure, you gathered all your children and son-in-laws at the Embu Ugweri farm. In that solemn assembly, your words were measured and candid. Yet they held a profound clarity. We prayed and you encouraged us to defend and nurture unity amongst us. In the many years I knew you, Dad, you stood as a pillar of strength, resilient, formidable, agile, and reliable leader. Your strength will echo in me for the longest. Farewell, Dad. You will remain forever my life hero, a man of all seasons. With love, James Mugo. Thank you. I am sorry to interrupt that session to ask the owner of KCD 310S. Amefungiria gari essential. Tafadhali mwenye KCD 310S endapo kwa security uwafungulie tafadhali. We continue with the tributes. Murega inyuothe njitagwo Wilfrida
Chitago Wilfrida Wambugedi. I'll read my tribute to my dad-in-law. This unavoidable circumstance is made more difficult in particular by seeing through the walls of memories now. It was barely one day after leaving our house and I received the distressed call that you have rested. My husband and I and our children will always cherish the moment that we shared together. May the perpetual light shine upon you forever. Dad, you welcomed me as your son with open arms and instantly made me feel like family. You were an everlasting presence in our lives, and your sense of humor was second only to your dedication to making all of us our life easy. You have been a fantastic mentor to all of us and our children. Thank you, old man. I'm going to read on behalf of my husband. I will never forget how we would sit with you around the fire with our plates full of roast meat, bringing us together. It was always your desire. You made sure you got the most hit by rolling your trousers just above your knee, and you would stay up till late having deep conversations. Those were family celebrations that I will look back and reminisce, because these are times I'll sure miss. You are an icon that brought joy to many, a force for good in this world. So long, Dad. I love you, JP. Praise God, everyone. Mr. Cosmas Kathungu. He was a dad, he was a grandfather, he was a chairman of many businesses, he was a Mwalimu extraordinaire, he was a colleague to many, he was also an artist, he was the first to act Things Fall Apart, and he's done many, many things. He was the center of conversation, a heartbeat of a party, a man full of life, generous to the core. He sacrificed his end just to make sure that strangers get by. And there's a local perception that Waembu people are quite jealous. And Mr. Kathungu was exactly the opposite of that. He used his own money and resources to help young people succeed. Young political parties, gave them a room for a meeting. He did many, many things. Such a great loss, and may he rest in peace. Thank you. Jeremy Kabera is my name. I'll read my tribute. Dad, the man with larger than life personality, he's gone. I would not have asked for a better father-in-law. I have lost a special friend. Anyone who knew him would remember one important thing about him. Everyone loved Dad, a warm-hearted person and a loving grandpa who loved nothing more than spending time with his family and friends. Dad was a man of virtue. I'm also a living witness to the virtues for which my father-in-law was generously praised. The world would be less rich without him, but those who knew him will continue to carry a great treasure with his memory. Go with thee well, Dad, forever cherished in our hearts. Loving son. Moyega. In loving memory of my dear brother, who always pushed me to move near him from Embu Town to our new home at Kawanjara, right opposite his own, so we could share more memories together as we did growing up. Sunday that day never came as we moved. Only a month ago,
and had not settled in before our Lord called you to be with him. This leaves a void in my heart. You believed in the power of family, and my heart holds that memory dear. Though you left us so soon, your love for me. Your love for me was unrelenting, a constant beacon in my life. Your spirit will continue to thrive in remembrance of your unwavering plea. I strive to live out your dream, to be there for those I hold dear, in honor of the bond we deemed. I will miss you dearly. So rest in eternal peace, my beloved brother. Your insistence will never wane, for your memory lives on within me until we reunite again. That's my dad's youngest sister. And if you look at the program in the pages that says oldies when we were very small children, she's the person always hovering somewhere in the back. She's been a very big part of our lives. Auntie Dara. I'm Mary Kavinda. I'll be the mouthpiece for Mrs. Kathungu. What can I say about my departed dear husband, Cosmas? He was a man of the people. He attracted both young and old like a magnet. I was privileged to know Cosmas for many years. He was a towering figure with a big heart, full of joy and heartwarming laughter. He was my very good friend and business partner. We took many risks together. Some unsuccessful, but most very, very successful. We built a home, and he gave me the most amazing children. I remember how he could carry Betty on his shoulders when we walked to Gecheche from Runyenjes. These children miss their daddy so much. It's a big and devastating loss. However, I am encouraged because he taught them how to care for each other as he would. We shared a blessed life filled with memories and different life experiences throughout with our group of friends and colleagues from his time as a principal. My husband was a beacon of hope for people across all age brackets. As many have said, he was indeed cross-generational. Cosmas, I have known you my entire adult life. You have taught me, guided me, shaped me, and I will forever be thankful to you for the years we shared. You have left an indelible mark in which even time cannot erase. Rest well, Papa Wanja. Thank you. Praise the Lord. I just want to give an apology for our youngest son who was not able to be with us today. He is keeping the world safe in South Korea. So even as you pray for us, you pray for my son. He is so far. Thank you. We love you all. Tumkumie Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. I want to assure you there is enough food here. Your Excellency, the Governor of the County of Embu, I also want to recognize the presence of Murugi, who is the UDA Director of Elections. No, Director of Logistics. She is with us here. We also recognize our friend Frendi Nyaga is also with us here. At this point, I want to make a very quick announcement. From here, we are going to rest Mzee
in his Ogwere farm. And we will request the members of the family and the members who are seated here and a few members from Mogosho family, especially the men, to move with us as we go to the farm where we are going to rest our mzee. Now, the rest of the people who are with us here, we are prepared, tumetayarisha refreshments. Na irio ici ithondeketwo ni packed lunch na ni isavĩrwo wavare orona tenti ya yero. Kwina vandu va kwithambiria njara na we are serving from 8 points. So with 8 points, we can assure you that we are going to move very fast. By the time we are through with taking the refreshments, the group that will be going to Owerri will be back. And when they are back, we are able to move together and talk, celebrate with the people. When the Father will have given us his blessing, the Mass will be over. Thank you very much, Father. At this point, with your permission, Father, I would want to invite 2 people to give us the vote of thanks. One of them is our brother Moses, and the other one will be Honorable Rei, who will come and give us the vote of thanks, possibly in a summarized way. Kindly come over. All right, I'll give the vote of thanks on behalf of the family. And I'll start with Jiro Kawaya, dance driver, and the Silas chef. They are the ones. Thank you so much for taking Dad to hospital in his last hour. Pauline Mwaneki for coordinating the team Embu General Hospital to receive Dad and save his life. Nurses and doctors at Embu Hospital for their handling. We also want to thank Gakwegori Funeral Home for keeping Dad's body safe for the first 2 nights. We also want to thank Montezuma Mona Lisa Funeral Home, especially Winnie, for handling our dad with utmost respect. I want to thank London staff that is being led by Joki for the years they have worked and taken care of Dad. My siblings, I want to thank you so much for their courage in planning the funeral and many travels back and forth from Nairobi to Embu to coordinate with the 2 committees. At this point, I want also to thank the committee of Gishishe. They did a good work, a lot of work. The committee of London, led by Chairman Mr. Kidaka, and the secretary was what do we call Kalatai, and there was also the treasurer Anne Joka. You have made us proud. You have done a very good job. Then also I want to thank Ma'am, Caro, and Dalia and Auntie Ruamba for their quick arrangement to return home from abroad. We regret our brother Sam could not make it on time due to complex clearing process from US Army, and my brother-in-law JP, who also couldn't make it from London. The Catholic Church and choir groups of Gishishe, Kawanjara, and Biruri parishes for standing with us in prayer here at home and every day since Dad left us. The hundreds of people who have given us financial support, we are overwhelmed by your generosity and kindness. The many people who have supported us in kind and offered products, services for free, the Governor of Embu County, Her Excellency Cicely Baride. And at that point, I want also to Her Excellency Cicely Baride and our office for having the
dedicated team to lead the committee plans and improving infrastructure here and at Ugweri. Attorney General Muturi, thank you so much for your kind donation to this family. Ancient galleries by fellows, photography for today's photography, Royal Media Services for advertising on Wimwaro FM, Inoro FM, Inoro TV, Wilson Media for designs of the programs and many more anonymous givers. The committee in Nairobi and Embu for the tireless working to make this day a success. The catering team led by Mama Sarah Ronyeje, Karura Community Chapel for leading and coordinating several prayer sessions in Nairobi. Judy Kaberia, whom without her guidance we would not have made this day a success. And many logistical planners for their dedication. Karatai, Sakari, Cosmas Kavida. Thank you so much. I think from there we go to the next person from the county government. The Attorney General, Right Honorable J.B. Muturi, Your Excellencies, the Governor and the Deputy Governor, and the Member of Parliament, Honorable Eric, allow me to stand on the protocols already established so that we can move quickly. Sam has done a superb job. I want to take this opportunity on behalf of Her Excellency and her government to pass a vote of thanks. One, we want to appreciate the church and to thank God for giving us an opportunity to have known Mwalimu. Mwalimu was a dad and a mentor to me and to many other people, which has already been declared here. I also want to thank Your Excellency because you whipped us and told us to participate fully in the preparations of this function, and you even sent your political advisor to be part of the committee. And all of us, we've been here, more so because Mwalimu was part and parcel of us, and we have felt that we've lost somebody who actually belonged to your government by extension. I also want to take this opportunity to thank all those people who contributed their resources in various groups because of the love that they had for Mwalimu Cosmas Kathungu. All of them, far and wide, people from Embu County, people from without Embu, people of all walks of lives, we don't take you for granted because without your contributions, we will not have such a function. I would also like to thank the political class, people who came, courtesy of Mwalimu, courtesy of the family, courtesy of the governor, courtesy of the Attorney General, and all the friends who were Cosmas political friends. In a special way, I would also like to thank the group, the Kawanjara group. Njongo has been recognized, but I want to say that Mwalimu was a friend of so many people. Your Excellency, we used to meet here, even during the campaigns. And even as your team, Mwalimu Kathungu was one of our coaches on the technical bench. So there are so many people who have been meeting here from Kawanjara and from Ronyenjes and all the other places and joining this. We also would like to appreciate the leaders in the national government who have also graced this occasion. We also have the apology of a friend of Mwalimu, represented here, the senator for Embu, who is away in Turkey and would have wished to be here. So we also want to thank all those who traveled far and wide, including our friends, our in-laws also from far, those from Nairobi and all the other places. Feel blessed. I cannot thank you enough. And we also thank God that Mwalimu was able to give us very polished grandchildren, very polished children who really are very strong together with mom here. So asanteni sana. Wale ambao maybe sijawafikia. I also want to thank the church
because it's been quite diverse. The Gicheche, Kanisa, Birori, the Catholic fraternity, and then clergy. We have Father Paul, we have I saw Father Kenyago, and my brother Father Izia. So we thank you so much, even because of the sermon. Asanteni sana. God bless you. Thank you. Thank you our brother Ray. Watu wa mwisho kuleta shukrani zao, tunawashukuru wale wametayarisha nyumba ya mzee na wale watatusaidia kurudisha mchanga. Tunawashukuru sana. Your Excellency the Governor, I have also seen one contemporary of Mr. Kathungu, who is Mr. Gary, who was also my principal at Kegonge School. I have seen him somewhere over there, and asante sana Mr. Ngari for also rearing a young man like me. Wakati kama huu ningetaka sana kurudishia kanisa. Father, utuongoze hapo pengine, na kama vile tumesema, tukiondoka tupange laini pale, tupatie wazee mahali yao, wamama mahali yao, sababu kuko na space enough ya kusafia kila mtu mahali tumetengeneza pale kwa kona. Alafu wale ambao tuko hapa na wale wa Mbogosho family tuandamane kule chini, ndio tuende tusindikishe mzee, alafu turudi pamoja. Asante Father, tunakuomba utumalizie hii misa tafadhali. Thank you. Thank you, MC. For the interest of time, I will ask our preacher of the day just to introduce himself. Welcome, Father. So, Tembaria nikongo mukethia ngina gweta ritwa riakwa mbitagwa Father Johnson Muriuki kuma Kithimu, na ndikoragwo ngitura inie ni parish tondu mwavota kumburia ni parish iriku thiini wa Embu. Nie ndutaga wira wa kuthomithia mavatiri ma rucio. So I'm a lecturer in Christ the King Major Seminary. That is why I teach biblical theology. But ndiye mugeni muno gwa Kristo wa Gicece kana Birori parish, niondu na mutungatire miaka ena ria ya Inthagaia, ria na mwanake munini twacemanagia na gavana agitie kura kwi yuthi, koguo kathie kuririkana matuko ma 2003-4 I was just a young man. Koguo no ane mwerire thank you nondu wa kunyitanira kumagaria Kathungu. Kathungu was my friend and I had to travel all the way from Nyeri niguo mbuke ni mumagarie. Murathimwe muno. So thank you, Father. I would like to pass the message of condolences and also assurance of prayers from Father Dominic Muriuki, Father Ansel Munyaga, and Father Benjamin Kinyago, who was with us here. He has left, he has gone to condole with another family who also lost their dear mother. All of them are assuring you, they are keeping you in prayers, and they continue to pray for the repose of the soul of Muse Kathungu. For those who are visitors, I'm Father Paul Kinywanyaga. I'm the parish priest of St. Joseph Mukasa Birori, where we have the Church of Gicheche, where Mr. Kathungu has been congregating with us. And I want to thank you for your participation and more so for the preparations of setting off of our dear friend and Christian Mr. Cosmas Kathungu. May we arise for the final prayers. Tusimame wote kwa sala ya mwisho. Leo tunamsidikisha ndugu yetu katika safari yake ya mwisho hapa duniani. Mungu alimpa maisha ya dunia na sasa amemuita ili ampe maisha ya mbinguni yasiyo na mwisho.
Mwili wake tunaweka ardhini kama mbegu ya mwili utakao tukuka, na roho yake iingie katika raha ya milele. Twaomba Bwana umpe huyu ndugu yetu Cosmas katika uzima wa milele na utawala wako, na apate furaha isiyo na mwisho na kukaa miongoni mwa watakatifu wako daima na milele. Baba yetu uliye mbinguni, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee sisi ni waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovu. Amina. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Ya mtakatifu mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, na sasa na siku zote na milele. Amina. Baba yetu uliye mbinguni, litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Tupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuopoe maovu. Amina. Salamu Maria, ya neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na saa ya kufa kwetu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Siku zote. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Sasa tumpeleke ndugu yetu makaburini. Twatumaini kuwa siku moja tutakutana naye katika uzima mpya. Sote tuseme amina. Sasa kwa vile wote hatutaweza kuandamana mpaka makaburini, tutaweza kuombea chakula ili wale watapaki wataweza pengine kuwa served, alafu wale wengine tuelekee tukamsidikishe ndugu yetu. Mungu Baba Mwenyezi, twakushukuru kwa paji la uhai na yale mema yote umetutunukia. Twakushukuru kwa vile katika hii familia kuna chakula kimetayarishwa. Twaomba ukibariki hili tukila, kitupe nguvu ya kukujua vyema, kukutumikia vyema, za kuwatumikia wenzetu. Tunaomba hayo kwa jina la Kristo Bwana wetu. Mwathani are karana mwe nanga ikivoti yonthe ni amurathime ithe na Mwana na Moyo Mutheru. Thiĩ na thayũ gũkumia na kũgocithia Ngai na njĩra ya ũtũũro wenyu. Mitha ya mathiko ma Cosmas ni yakinya mwisho. CMU wa Kecheche asaidie mwili. Sisa Mwawero, mwalimu Sisa Mwawero, tafadhali kunja pale kwa chakula.
Alafu